ওকে, আই থিঙ্ক ইটস অলরেডি লাইভ। তাহলে আমরা আজকে আবার চলে এসেছি ইউ ক্যান অ্যাচিভে। আজকে আমি উইদাউট ফার্দার অ্যাডু যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে যে অপারেশনস রিসার্চ অ্যান্ড এটাকে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সও বলা হয়। অ্যান্ড একটা টাইমে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর সময় এটাকে অপারেশনাল রিসার্চও বলা হতো। তো আমি হিস্ট্রিটা অতটা বলবো না, বাট ব্রিটেনে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর সময়, বা আমি বলি যদি ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সও বলি, এটা অপারেশনাল রিসার্চ প্রথম নাম ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে অপারেশনস রিসার্চ এটা নাম হয়েছে, অনেকে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বলে। বাট আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য থিং ইজ আমার স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস আছে, আমি তার সাথে এফিসিয়েন্ট রিসোর্স অ্যালোকেশন করব। জাস্ট লেট মি, তো স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস যেটা আমার ইকোনমিক্সে আমি খুব ভালোভাবে এটা লক্ষ্য করি। What we do is scarcity of resources and efficient allocation of resources. Just give me a second, এটা একটু অফ হয়ে গেল। Just give me. বলতে বলতে অফ হয়ে গেছিল। তো এটা হচ্ছে স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস আমার কাছে আছে, এফিশিয়েন্ট রিসোর্স অ্যালোকেশন আমি করছি। এবার সেটা আমি অপটিমাইজেশন, যদি আমি অপটিমাইজেশনের কথাটা বলি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমায় দেখতে হবে কিভাবে আমি অ্যালোকেট করব, এবং তার জন্য আমার ম্যাক্সিমাইজেশন মিনিমাইজ করব কিভাবে, ম্যাক্সিমাইজ করব কিভাবে, এভাবে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, এরকম অনেক কিছু আমার কাছে আছে অপশনস। মার্কভ চেইন আছে, স্টোকাস্টিক প্রসেসেস আছে, আমার কাছে ডিটারমিনিস্টিক মডেলস আছে, আমার কাছে প্রবাবিলিস্টিক মডেলস আছে, ইনভেন্টরি মডেলসের ইকুয়েশন হয়, এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। বাট লেট মি টেল ইউ, আমি একটা সেশন ভাবছি রাখবো আফটার ওয়েজ অফ ডুইং বিজনেসের পরে, আমি একটু হিস্ট্রি অফ বিজনেসটা বলবো। হিস্ট্রি অফ বিজনেস মানে কিভাবে এই টার্মিনোলজিগুলো এলো, কখন ওয়ারের সময়, হোয়াট ওয়াজ দ্য কনটেক্সট যেখানে এই এই ধরনের টার্মিনোলজিগুলোর নামটা দেওয়া হয়েছে, তার কারণটা কি ছিল, এবং রিসোর্স অ্যালোকেশনের সাথে এটা কিভাবে যুক্ত, এগুলো তো আমি বলবো। ঠিক আছে, এগুলো বলা চলবে। বাট এটা বললে কি হয়, অনেক সময় আমরা জানতে পারি হিস্ট্রি থেকে উই ক্যান লার্ন আ লট। সো ওয়েন উই ক্যান লার্ন ফ্রম হিস্ট্রি, সেই একটা সিচুয়েশনে, সেই একটা কন্টেস্টে হাউ দ্য নেম ওয়াজ গিভেন, what was the evolution of the name, and সেটার জন্য what was the thought process behind creating the thing. Especially why I am saying this, when we are talking about media studies, when we are talking about cinema, when we are talking about arts and entertainment here, storytelling in general, তো আমাদের একটু সিরিয়াস রিসার্চটা থাকাটা দরকার। ঠিক আছে, যার জন্য আমি গল্পের মতো করে একটা সেশনে করব, যেখানে আমি সিরিয়াসলি এটা বলবো যে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা হিস্ট্রিতে একটা ইভেন্ট হয়েছে, এবার সেটাকে বিভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট জার্নালিজম বা মিডিয়া স্টাডি যদি বলি, বা সিনেমার ক্ষেত্রেও যদি বলি, তাহলে আমরা ব্যাপারটাকে দেখছি, যদি সাইন্টিফিক অ্যাসপেক্ট হয় সেটাকে দেখছি, সেখান থেকে শিখছি। তো এইগুলো তো আমরা করেই থাকি। এবার রিসার্চটা ডিপলি একটু হলে কি হয়, আমাদের পার্সপেক্টিভস গুলো খুব স্ট্রং হয়। তো সেখান থেকে আমরা বিজনেসের শুধু নয়, আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক কিছু শিখতে পারি। একটা ক্রাইসিসের সিচুয়েশন হয়েছিল, সেখানে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টটা, হাউ দ্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ ডান। একটা সিচুয়েশন হয়েছিল যেখানে আমার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালোভাবে মানে মেনটেন করতে হতো, তো হাউ উই কুড হ্যাভ ডান ইট। ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট, আমার ডিস্ট্রিবিউশন একটা করতে হতো, সেখানে ডিস্ট্রিবিউশনটা আমি কিভাবে করতাম। তো এই ব্যাপারগুলো যখন আসছে, তখন আমরা কি করতে পারি, তখন আমরা সেটাকে অপটিমাইজ করতে পারি। এবার যদি আমি অপারেশন রিসার্চ বলে একটা সাবজেক্ট বলি, দ্য প্রবলেমস আই হ্যাভ ফেসড, আমি কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলেছি, দেখেছি যেটা প্রবলেমটা হয় when people talk about operational research or operations research or management science,
They straight away go to the linear programming, they straight away go to the simplex method, they straight away go to the graphics method. Two variable থাকলে আমি গ্রাফিক্যাল একটা সলিউশনের দিকে যাচ্ছি, আর মোর দেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 2 থাকলে আমি সিমপ্লেক্স মেথডের দিকে যাচ্ছি। এবার এটার কোনো শেষ নেই, মানে নোবেল প্রাইজিং উইনার যারা সায়েন্টিস্ট আছেন বা যারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করছেন, হয়তো অনেকে দে ডিডন্ট উইন দ্য নোবেল প্রাইজ বাট দে আর ওয়ার্কিং অন ইট, খুব বড় বড় ইকুয়েশনে কাজ হয়, ভ্যারিয়েবলস থাকছে, কনস্ট্রেন্টস থাকছে, তো এই টার্মস গুলো জানাটা খুব প্রয়োজন। কনস্ট্রেন্টস থাকছে, যেটা আমার বাধা আছে, এর মধ্যে আমায় রাখতে হবে, তো তার মাঝখানে আমার একটা রেস্ট্রিকশন চলে এলো। আর আমার কাছে অপটিমাইজ করতে হবে আমার যেটা আছে সেটা। এবার ম্যাক্সিমাইজ করছি হয়তো আমি রেভিনিউ বা প্রফিট, একটা পজিটিভ সেন্সে আমি কি করছি, ম্যাক্সিমাইজ করছি রেভিনিউ বা প্রফিট। তার জন্য আমার একটা ইকুয়েশন আছে, যেই আমি ইকুয়েশনটার মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, তখন আমাকে সিচুয়েশনটা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইন এ বেটার ওয়ে। কেন আমি কনটেক্সটে বলছি, বিকজ ইন মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশনস, মোস্ট অফ দ্য স্টাডিজ, মোস্ট অফ দ্য কোর্সেস, তারা কি করে, they straight away go to the transport and assignment problem, they straight away go to the linear programming method, but you don't know what it stands for. একদম শুরুতেই একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল, সেটার কোনটা কি হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে, বাট কেন, why in the first place I should go towards this approach, ঠিক আছে? That is what we will talk about today. সেখানে তার নামটা কেন হলো, ইন্টিজার প্রোগ্রামিং কি হলো, সেখানে আমার নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং কেন বলা হচ্ছে, এইগুলো নিয়ে আমরা কথাটা বলবো। কিউবিং থিওরি নিয়ে কথাটা বলবো, যেখানে অ্যারাইভালস আছে, তারপরে আমার বাল্ক অ্যারাইভাল হচ্ছে না সিঙ্গেল অ্যারাইভাল হচ্ছে, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নেমস। এবার আমার অ্যাডভান্টেজটা কি, এগেইন আমি একটা, অনেকে হচ্ছে কি, আমি যদি ইনটিউশনটা খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারি, দেন আই ক্যান টেক আ লট অফ গ্রেট লিডারশিপ কলস. If I develop my intuition, if I develop my management skills, then I can take a lot of great intuitive calls. ঠিক আছে? আমার হচ্ছে, আমি সেটা যদি সাপোর্টেড হয়ে যে একটা অপারেশনাল রিসার্চ মেথড বা একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচ দিয়ে যদি হয়, তাহলে আমি জানি যে এটা ফেল করবে না। আমার কাছে কোয়ান্টিটেটিভ একটা অ্যাপ্রোচ আছে, এটা একদম ফেল করবে না, সেটা আমার কাছে রইলো। বিয়ন্ড দ্যাট আমার ইনটিউশনও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাপ্রোচ, যেখানে আমি লিডারশিপ কলস নিচ্ছি, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করছি, একটা ডিস্ট্রেস সিচুয়েশন হচ্ছে, সেখানে আমি কতটা রিসোর্স কিভাবে ইউজ করব, কিভাবে অ্যালোকেট করব, হাউ আই ক্যান অ্যালোকেট দ্য রিসোর্সেস, এই কলস গুলো যখন হচ্ছে আমার কাছে আছে, তার সত্ত্বেও আমি আই ক্যান গো বিয়ন্ড দ্যাট। তো একটা মিক্সড অ্যাপ্রোচ ইজ ভেরি ইউজফুল। মেরিল লিঞ্চ অর্গানাইজেশন বলি, জেনারেল মোটরস বলি, ফেডেক্স বলি, এরা নিজেদের এদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা বিজনেসের যে স্টাইল, এদের একটা হিউজ চেঞ্জ এনেছে ইউজিং দ্য অপারেশনস রিসার্চ অর ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স। কেন করেছে সেটা আমার বোঝাটা প্রয়োজন। নাও এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার আছে, এখান থেকে আমি যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে ফাংশনস অফ বিজনেস নিয়ে আমরা কথা বলেছি না। ফার্স্টেই আমায় বুঝতে হবে যে আমার কাছে অপারেশনাল রিসার্চটা যখন আমি বলছি, তখন তো আমি এই জিনিসটাই করছি, তার এতগুলো টুলস আছে, কোন টুলটা আমি কোথায় ইউজ করব। এবার এটা কি মানে ইউজটা কোথায় আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে আমরা এখানে কথা বলেছি ফাংশনস অফ বিজনেস নিয়ে, বা কথার কথায় যদি আমি বলি স্পেশালাইজেশন অফ বিজনেস, যেখানে আমি মার্কেটিং নিয়ে কথা বলছি, এইচআরএম নিয়ে কথা বলছি, পমে আই এম টকিং অ্যাবাউট প্রোডাকশন এন্ড অল দিস থিংস আই এম টকিং অ্যাবাউট। নাও সেখানে আমি কিভাবে ইউজ করব, ঠিক আছে? জাস্ট আ সেকেন্ড। হ্যাঁ, তো এটা বারবারই যেটা আমি চেষ্টা করছি, আমি হোয়াইট বোর্ডটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, আর আজকে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। আমি দেখছি কেন এটা লিখে না বোঝালে না এটার মজাটা নেই কেন। হ্যাঁ, এবার এসছে আই থিঙ্ক, বিকজ আই নিড টু রাইট সাম ইকুয়েশনস, কিছু টার্মিনোলজিস আছে হোয়াট ইউ শুড নো, আদারওয়াইজ সেই মজাটা হবে না। আই থিঙ্ক ইট ইজ ভিজিবল নাও। কুল, নাও ইট ইজ ভিজিবল। তো টুডেজ ডিসকাশন,
আমি কি বলছিলাম, ফাংশনস অফ বিজনেস বলছিলাম, রাইট? হ্যাঁ, তো প্রোডাকশন যখন আমি আলোচনা করছি তখন আমি বলছি হচ্ছে আমার প্রোডাকশনস কিভাবে আমি ইউটিলাইজ করব। মার্কেটিং যখন আমি কথা বলছি তখন আমরা কোয়েশ্চেন হলো, ইউ উইল আস্ক মি কোথায় আমি ইউজ করব মার্কেটিং এ। প্রোডাক্ট মিক্স যখন হচ্ছে, ফিনান্সে আমি কোথায় ইউজ করব, আমার একটা পোর্টফোলিও যখন হচ্ছে না, তখন আমি পোর্টফোলিও আমি দেখাবো, কয়েকটা ইকুয়েশনের কথা বলবো, কয়েকটা মেথডের কথা বলবো। স্টক প্রাইস যখন হচ্ছে সেখানে আমি স্টক প্রাইসটা ইভলিউশন যেটা হবে সেটার জন্য আমি অপারেশনাল রিসার্চ করতে পারি। তারপরে ইনভেস্টমেন্টটা আমি কিভাবে করব, কেন করব। ট্রান্সপোর্টেশনের যে আমি প্রবলেমটা বলছি, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে বা মানে কমে যদি বলি, প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস আমি যদি বলি ম্যানেজমেন্টে যদি করি, ডিস্ট্রিবিউশনে একটা হতে পারে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, যখন আমি প্রক্রিয়র করছি তখন ম্যাটেরিয়ালসটা সাপ্লায়ারের থেকে নিচ্ছি, দুটো জায়গাতেই আমার ট্রান্সপোর্ট আছে, সেখানে আমি সাপ্লাই এর কথা বলবো, ডিমান্ড এর কথা বলবো, আমি বলবো সাপ্লাই থেকে ডিমান্ডে কিভাবে এই ফার্স্ট 15 মিনিটস, this first 15 minutes you can keep it. আমি ভেবেছিলাম I thought of starting another session, but I think I will just keep this and you understand resource allocation. তো যেটা আমরা করব, আমরা অপটিমাইজ করব কিভাবে, সেটার জন্য এই 15 মিনিটস ইউ ক্যান স্কিপ, যদি মনে হয় কিছু কিছু কথা আছে বাট সেটা আমি রিপিট করে দেবো, ইট ইজ নট দ্যাট নেসেসারি। তো লেটস মুভ অন, এবং সেখানে হোয়াট এভার উই উইল ডিসকাস সেইগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে, ঠিক আছে?
So let me add it. Actually আমি যখন ফ্লোতে থাকি I keep talking, suddenly it gets stopped and then you miss a lot of things. যারা এটাকে অনলাইনে ফলো করছে, যারা অফলাইনে দেখছে তাদের পক্ষে খুব একটা অসুবিধা হয় না, বা যারা অনলাইনে দেখছে they miss out few things. তো তাদের জন্য আবার রিপিট না করলে I feel bad about it, but I will keep the first 15 minutes, but it is not efficient resource allocation. So after the session I think you will be able to do the resource allocation in a better way. So if it is 1 hour 30 minutes, consider this is 1 hour 15 minutes, but I will try to keep it within 1 hour, but only if it is needed then I will expand, otherwise not. Now OR and MS, I think you can see that. So whatever I was discussing, functions of business, some roughly you can say specializations, if you can understand, if you use the term specialization. I am using here functions of business, এখানে marketing আমি use করছি. So when I am using marketing, there is a product mix. So you will ask me, acha, OR and MS, these are the tools you can use. Now I will give you the list of the tools: linear programming, integer programming, nonlinear programming, stochastic processes, simulation, then your queuing theory. These are the things you know. These are the things you listen to when you go to a course, when people teach you. But what we are doing here, they don't talk about the context. We are talking about the context. You know the tools, but you know why it was created during World War II and afterwards, how it evolved. সেখানে scarcity of resources, efficient allocation of resources to get more done, radar equipmenটের কিভাবে allocation হয়েছিল, তারপর bombing, submarine এবং সেখানে military equipments এর military strategy-তে প্রচন্ড কাজকর্ম হয়। তো but you understand the tools, then you figure out how you can use it in different areas of your life or functions of business. So when we talk about marketing, we can talk about product mix. We can talk about product mix. This is where you can use it. I'm just giving you one of the few examples. Finance, when we talk about finance, there is a thing called financial engineering. So you can use it in investment, share price evaluation, a Black-Scholes model I will talk about, evaluation, and there are different models. These are the things you can use, right? Great use, productions and operations management. Acha, the basic thing, revenue, as I started with the basic topic, revenue and profit. You want to maximize this thing. Revenue, profit, you want to maximize. The cost, you want to minimize. So you get an equation where you can, it's a modeling. This is not like, modeling is the term I should use. Modeling, this is not like the modeling we know in the fashion industry, but there are people who actually play with the subject in a very shallow way. So as I was starting, let me start with this. Different kinds of people I have seen when they talk about operations research or management science. There are different kinds of people. First, people straight away go to the tools. They don't know the context, or maybe they don't understand it enough, but they love to solve problems. They love to solve a lot of quantitative sums. That's why they take a lot of joy doing it. But the actual thing where you should use it, that comes from the top management or the middle level management. They are more aware of the strategic and tactical uses. Now they are giving it to someone, maybe operational level or maybe mid level also. So they are using these tools and they are doing efficient resource allocations. But where should you use that? That is a top level management decision. And you can do that yourself also in your personal life, in your business life, and you can make it happen. Because toolta otai ache. Where I am using the tool, the more you know that, the more you solve the case studies, the more you learn about the history, where it was created in the first place, how it evolved, then you get a lot of ideas, how to use this. Now again and again, redundancy যখন আমি করি, redundancy থেকে আমি efficient resource allocation কিভাবে করব, the next part will be about that. Revenue increase করছি আমি, profit increase করছি আমি, modeling বলছি. Now some people are so shallow, I will mention this because this is a serious concern.
They are using the terms and they are just doing nonsense regarding the term. They are taking the things and it means something much more. When you talk about operations research or management science, it's something much more, where you can use it, and these are serious things. You can really allocate your resources in a very efficient way. But when you don't do that, when you are not concerned about the waste, think about the mindset, when you are not concerned about the pollution. So if I talk about resource allocation, let's say I'm doing it efficient resource allocation, waste I'm cutting down. Now some people want to keep the waste. It can be in your friend circle, it can be in your professional circle. Whenever you're doing something, they want to keep the waste. And with that mindset, gradually they go to pollutions also. Pollution and negative externalities. Now we will do a lot of summits, we will do COP26 and all the other summits, and we will talk about climate change, but we don't look at the mindset. It can be a personality trait. People are doing a lot of waste, people are doing a lot of pollution. It is their basic nature. When they are with other people, they are also transmitting those things to other people. Then ORMS, economical mindset, all these things will help. কতটা কথা বলবো, what to talk about, when to talk about, where to talk about, কতটা কোথায় বুঝে, সিচুয়েশনটা বুঝে, অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য সিচুয়েশন, how much to talk, how much to communicate, কতটা বোঝা, কতটা শোনা, how much to listen to, how much to take it in. এইগুলো আমার একটা ন্যাচারাল পার্সোনালিটির ক্যারেক্টার হয়ে যায়। যত আই ইভলভ অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং, আই এই এক্সট্রানুয়াস ম্যাটারগুলোকে বা এক্সট্রানুয়াস যে ব্যাপারগুলো, সুপারফিশিয়াল ব্যাপারগুলো, উই টেন্ড টু লুজ, রাইট? দ্য মোর উই ইভলভ অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং or as a spiritual person. But some people want to keep that. That's why এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝার যে আমি ওয়েস্টটাকে কাট ডাউনই করবো। তার জন্যই আমি ORMS ইউজ করছি, সিক্স সিগমা ইউজ করছি, আমি হয়তো আমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রসেসেস গুলো ইউজ করছি, কমের আমার যে আমার কি বলবো এরার যেটা যাতে আরো কমে যায় সেগুলো আমি ইউজ করছি, সেটা আমার ন্যাচারাল ব্যাপার। তার জন্য আমি পলিউশন ইনক্রিজ করছি না, ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে, ORMS যদি আমি বলি বা অ্যাডভান্সড ORMS বলি, তার ফান্ডামেন্টাল ব্যাপারটা ঠিকই। কিভাবে আমি ইউজ করছি, যার জন্য আমি আজকে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দেওয়ার জন্য আমি কেন বলছি যে পমের ক্ষেত্রে আমি কোথায় বলছি, পমের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, এখানে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট যখন হচ্ছে, আমরা নেটওয়ার্ক মডেলস নিয়ে একটা কথা বলবো। এবার নেটওয়ার্ক মডেলস নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। একটা হয় হচ্ছে ফ্লো মডেল, আমরা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম বলবো না। এবার যদি আমি ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটাই বলি না, এটাকে আমি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং দিয়ে করতে পারি। আবার আমার নর্থ ওয়েস্ট কর্নার রুলস, ভগেলস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড, এরকম ধরনের অন্য আছে, ভ্যাম আছে, নর্থ ওয়েস্ট কর্নার রুল, এসব আরো অনেক আছে, রাসেলস একটা রুল আছে, সেগুলো আমি বলবো। আমার নেটওয়ার্ক মডেলসটা যখন আমি দেখছি, তখন একটা হয় ফ্লো মডেলস, একটা হয় কানেক্টিভিটি মডেলস। কোথায় আমি ইউজ করব? প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, দারুণভাবে শিডিউলিং এন্ড বাজেটিং এর জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে আমি ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? শিডিউলিং, বাজেটিং, এগুলোতে আমি ইউজ করতে পারি। খুব সুন্দর এফিশিয়েন্ট একটা শিডিউল করছি। আমি যখন একটা সিনেমা, থিঙ্ক অ্যাবাউট মেকিং আ মুভি, শিডিউলিং যখন আমি করছি, একদম প্রপারলি আমি একদম এফিশিয়েন্ট একটা শিডিউল করেছি। সামটাইমস ইটস এ পার্ট অফ ইয়োর সেলফ, ইউ নো হোয়াট টু ডু। Sometimes budget is a part of yourself, you know. I mean, why should I want to harm the producer, right? Rather I should go for the storytelling, rather I should go for the production, efficient product, great product. So that's a win-win solution. Audience, they are also enjoying it. So it depends on the situation, it depends on the context. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট যখন আমি করছি, শিডিউলিং করছি, বাজেট করছি, তখন সেটাকে আমি ওখানে আমি ইএমভি করছি, তারপরে আমি শিডিউল ভ্যারিয়েন্স, কস্ট ভ্যারিয়েন্স, এগুলো নিয়ে করতে পারি। ডিসিশন মেকিং যখন আমি করছি, তখন আমি ইএমভি করছি। লাস্ট দিন আমি একটু দেখিয়েছিলাম, আজকে আরেকটু দেখাবো। তো এরকম কয়েকটু টুলস গুলো যখন আমি দেখছি, তখন আমি দেখে নিচ্ছি যে এই টুলস গুলো আছে। কতটা হচ্ছে বিজনেসে আমি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি। এখানে আমি বলছি ওয়্যার শুড আই ইউজ ইট ইন দ্য ফাংশনস অফ বিজনেস। মার্কেটিং এর এক্সাম্পল দিলাম, এইচআরএম এ ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং এর জন্য আই ক্যান ইউজ দ্য মার্কভ চেইন,
আমি যদি স্টকাস্টিক প্রসেস বলি, HRM এ যদি আমি ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং বলি, সেখানে আমি স্টকাস্টিক প্রসেস, মার্কভ চেন ইউজ করছি কিনা, যেটা ডিসক্রিট সেখানে আমি ইউজ করছি কিনা সেগুলো আমি দেখতে পারি। পমে আমি SCM এ দেখছি, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে বললাম। সো ইউ গেট দ্য আইডিয়া যে টুলস গুলো আমার কাছে আছে। যে ফিনান্স নিয়ে পড়ছে বা হয়তো একটু চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস নিয়ে পড়ছে, হয়তো CFA নিয়ে পড়ছে, সে দেখছে ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিভাবে আমি কাজে লাগাবো, ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিওতে আমি কিভাবে কাজে লাগাবো। কিন্তু টুলস গুলো কিন্তু বুঝছি আমি একই ফান্ডামেন্টাল লেভেলে। যে হয়তো ইকোনমিক্সে পড়ছে, সে দেখছে ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার আমি কিভাবে কাজে লাগাবো, বা আমার রিসোর্স অ্যালোকেশনের হয়তো ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই, ডিমান্ড ফোরকাস্টিং আমি করছি, সেখানে সিমুলেশনটা হাউ ক্যান আই ইউজ সিমুলেশন সেখানে আমি ইউজ করছি, বা আরেকটা ক্রস ফাংশনাল ক্রস ডিসিপ্লিনারি ওয়েতে আই ক্যান ইউজ ইট। But here you are learning the tools as well as where you can use it. Now I will talk about why are you using it, why should you use it, and this is the most important part, the next part. আমি একটু রিডান্ডেন্সি একটু রয়েছে, but I think after this you can understand how can we do the efficient resource allocation. ঠিক আছে, নাও একটা কি আমি করতে পারি, একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট প্রাইসিং। আমি একটু মিক্স করে বলছি, তারপর আমি এক এক করে চলে যাব। ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট প্রাইসিং কোথায় কোথায় আমি ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট প্রাইসিং আমি করতে পারি, এখানে হয়তো আমি ডেরিভেটিভস ইউজ করছি, আরবিট্রাজ হচ্ছে হয়তো, আই এম ইউজিং ইট। একটা হয় জাম্প ডিফিউশন মডেল, জাম্প ডিফিউশন মডেলস ফর অ্যাসেট প্রাইসিং। এখানে আমরা ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম উই ক্যান ইউজ, ইউ নো ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম, we can use Laplace transform here, Laplace transform। গaussের কথা বলবো আমি, modeling financial security returns, financial security returns using, there is a process called Levy process। ঠিক আছে, আচ্ছা প্রাইসিং থাকছে, প্রাইসিং এর আমি কি করছি, প্রাইসিং উইথ একটা আছে হচ্ছে উইশার্ড রিস্ক ফ্যাক্টরস, এখানে আমি ইউজ করতে পারি, যেখানে আমার প্রাইসিং ইউজ হচ্ছে। সো প্রাইসিং আমি মার্কেট প্রাইসিং করছি, ফিনান্সিয়ালি আমি যখন স্টক প্রাইসিং দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় আমি প্রাইসিংটা ইউজ করতে পারি। কোন টুলটা, which tool I am going to use when, that is the decision making process। And volatility and asset pricing, volatility and asset pricing, spectral methods in pricing। So you know the derivative pricing, আমি যদি না বললে থাকি আমি আরেকটা সেশন করব যেখানে ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস বা ডেরিভেটিভস, অপশনস, ফিউচার্স এগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। সো ডেরিভেটিভ প্রাইসিং এর স্পেকট্রাল মেথডস আছে, এখানে হিলবার্ট স্পেসেস বলে একটা টপিক আছে যেটা নিয়ে আমরা, ইউ ক্যান স্টাডি অল দিস থিংস, ইউ ক্যান স্টাডি। অ্যান্ড ভ্যারিয়েশনাল মেথডস কিছু আছে, ভ্যারিয়েশনাল মেথডস যেটা হচ্ছে আমার ডেরিভেটিভস প্রাইসিং এ। ঠিক আছে, এবং এখানে আমি যেটা বলছি, ব্ল্যাক শোস মেরিটনের একটা মডেল আছে, ভেরি ফেমাস। Once I used to do the entire this thing equation, now I can just tell you where you can use it, then you can figure out the derivation yourself। Discrete barrier and look back options, here you can use convolution
There is a thing called Brody-Yamamoto method. This is via fast Gaussian transform. Again, stochastic volatility. Gaussian transform. There is a thing called Feng-Linetsky method via your Hilbert transform. These names you should know if you are going for advanced studies. And Laplace transform method via Spitzer's identity. Spitzer's identity. There's a thing. What else do we have? We can do portfolio management, as just mentioned. Now let's say portfolio management. Now this is financial portfolio. You can make it dynamic. What are the things you have? Optimization. Understand optimization. We will talk about linear programming, non-linear programming very soon. Then you will understand. Risk. What are the risks involved? Next day we will do the risk and return spectrum. You will understand investment portfolio, risk and return spectrum. Simulation. We will talk about simulation. Duality theory. One LP, it can have a dual LP. How do you solve sensitivity analysis and all that stuff? Then dynamic programming. We will talk about dynamic programming today. Then tail risks of portfolios. And there is a thing called Markovian market model. Option pricing, very important. There you can use it. Risk, what do you want to do? Do you want to maximize risk or do you want to minimize risk? You want to minimize risk. So risk minimization, there you can do. You use the optimization technique, risk minimization. You can use one thing that is called the Monte Carlo simulation. Discrete hedging. Again, discrete hedging. Again, stochastic volatility. These are the terms you should know. And the Black-Scholes I mentioned framework. Now, financial price fluctuations, options pricing, the financial price fluctuation. These are like agent-based methods. And you can also do risk aversion. You can also use models to do risk aversion, risk mitigation, risk management, risk aversions, all these things you can do. And where you can use it? Insurance. You can use it in insurance. Asset allocation, you can use asset allocation. Achha, let me just do it here. Asset allocation with multivariate non-Gaussian returns. So this is a non-Gaussian investment and modeling distributions. Modeling distributions. But I think if you have done math in your life,
2 or 3 names that resonates with you: Laplace, Gauss. We will talk about Lagrange also. Important people, should respect them. And there are so many, Leibniz and all these people, you know, Euclid. Anyways, Brownian motion, তো আমি এখানে ইউজ করব না, but it can be a benchmark process for describing asset returns. In continuous time, sometimes when we talk about asset returns, sometimes Brownian motion can be a benchmark process. Now, don't get afraid by the names, because now I will go to the things you learn in the syllabus when you are starting with operations research or management science, whatever you call it. So we will talk about that. But asset returns, Brownian motion, with it can be a benchmarking process, and it generates a normally distributed return innovation. Normally distributed return innovations, right? So these things I just said. Now আমি কি কি পড়ি সেটা একটু বলি, যে কি কি আমি পড়ব। ঠিক আছে, আচ্ছা প্রথমে বলি আমি নেটওয়ার্ক মডেলস পড়ি। এবার আমি আসছি যে কি কি নিয়ে পড়াশোনা করা হয়। এখানে বলছি, ঠিক আছে, নেটওয়ার্ক মডেলস। নেটওয়ার্ক মডেলস নিয়ে যখন আমি বলবো, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, একটা থাকে হচ্ছে ফ্লো মডেল, দের ইজ ওয়ান থিং কল ফ্লো মডেল, এন্ড দের ইজ ওয়ান থিং কল কানেক্টিভিটি মডেল। ঠিক আছে, নাও এখানে যখন আমি ডিসিশন নেব, তখন আমার সিপিএম পার্ট আমি জানি, সিপিএম আছে, সিপিএম মডেল আছে, সেটা আছে। Generally, যখন we talk about CPM and PERT, we know, but I will tell you few other things that you should. Decision CPM model is there, critical path. So you develop critical path. There is a thing called the decision box network. And there is a thing called GERT. This is graphical evaluation and review technique. This is graphical evaluation and review technique. There's another thing called VERT. This is venture evaluation and reviewing technique. This is venture. And there is one thing called GAN. This is, or GAN. This is generalized alternative activity network model. Generalized alternative activity network model. These are the things you can understand. But shortest path problems, expect to have these things where you can use it. Maximum flow. I talked about these flow models. Flow কি হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম ফ্লো। ফ্লো কি হতে পারে? র মেটেরিয়ালস ফ্লো হতে পারে, পিপল ফ্লো হতে পারে, লেবার ফ্লো হতে পারে, ক্যাপিটাল ফ্লো হতে পারে। ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্লো। এবার সেটা রিসোর্স আমার ফ্লো করছে, জাস্ট লেটস টেক রিসোর্সেস। সেটা লেবার হতে পারে, ক্যাপিটাল হতে পারে, আমার র মেটেরিয়ালস হতে পারে। সেটাকে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, এন্ড হাউ আই ক্যান ডু দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্লো প্রবলেম। তাহলে ফ্লো করলে তো কষ্ট হবে, সেটার কস্টটা আমায় মিনিমাইজ করতে হবে। মিনিমাম কস্ট নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্কটা আমি এমনভাবে অপটিমাইজ করলে আমার কস্ট হবে মিনিমাম। অ্যান্ড ফ্লো প্রবলেমস, ফ্লো প্রবলেমসও যদি কিছু হয়ে থাকে সেটাও আমি মিনিমাম করব। এটা আমি পেয়ে গেলাম।
আরেকটা হয় কি, স্প্যানিং ট্রি বলে একটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি আমায় করতে হবে। স্প্যানিং ট্রির যদি প্রবলেম হয় সেটা আমায় মিনিমাম করতে হবে। আরেকটা হয় সিমপ্লেক্স মেথড, আই নো ইন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, বাট নেটওয়ার্কে সিমপ্লেক্স মেথডে আরেকটা আছে, সেটা নিয়ে ইউ ক্যান ডিসকাস। আর কি আছে একটু দেখি। আচ্ছা, নেটওয়ার্কিং আর সেরকম কিছু বলার নেই। সিপিএম পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড পাস, সিপিএম পার্ট, project crashing, resource leveling, resource smoothing, এগুলো খুব দরকার হয়। তো এটা গেল হচ্ছে নেটওয়ার্ক মডেল। আরেকটা হচ্ছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইন বিজনেস we take a lot of decisions. তো ডিসিশনস যখন আমরা করি তখন একটা হতে পারে মাল্টি ক্রাইটেরিয়া ডিসিশন মেকিং, এখানে হচ্ছে মাল্টি ক্রাইটেরিয়া, দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড, উই ক্যান পিপল কল ইট এমসিডিএম। আরেকটা হতে পারে কি এমওডিএম। হোয়াট ইজ দিস? This is multi-objective decision making. Suppose you have multiple objectives and you can take this approach called MODM. ঠিক আছে? মাল্টি ক্রাইটেরিয়া এখানে আমি কি করতে পারি, এখানে আমার একটা হতে পারে হচ্ছে মাল্টি অ্যাট্রিবিউট ইউটিলিটি থিওরি, একটা হয় হচ্ছে ভিকার মেথড, একটা হয় টপসিস মেথড, একটা হয় প্রমিথি মেথড। ঠিক আছে, এমওডিএম নিয়ে যখন আমি আলোচনা করছি, এগুলো আমি বলে দিলাম ভিকার, টপসিস, প্রমিথি মেথড যেগুলো হয়। যখন আমি এমওডিএম নিয়ে আলোচনা করছি তখন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, আমি যেটা বললাম যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অর এলপি, সেখানে আমি কি করছি, কস্ট ট্রেড অফ, সেটা আমি করছি। ক্রিটিক্যাল পাথ, ফাজি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, এটা ফাজি এলপি হচ্ছে, সেটা করতে পারি। গোল প্রোগ্রামিং হচ্ছে, গোল প্রোগ্রামিং উই ক্যান ডু। ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, যেটা আমি বলেছি ইন্টিজার প্রোগ্রামিং উই ক্যান ডু। সো এখানে আমি ইউজ করতে পারছি। এবং ডিসিশন মেকিং এ আরো কয়েকটা জিনিস আমার একটু বলার আছে, সেটা হচ্ছে এই ডিসিশন ক্রাইটেরিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে মাল্টি ক্রাইটেরিয়া কথাটা বলছি না, ক্রাইটেরিয়ান আর ক্রাইটেরিয়া, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিসিশন ক্রাইটেরিয়াটা। আর ইউটিলিটি থিওরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি ইকোনমিক্সের যখন সেশনটা করেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম ইউটিলিটি, হাউ ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাইজ দ্য ইউটিলিটি অ্যাজ এ কনজিউমার, বা যখন আমি কিনছি তখন আমি চাইছি ইউটিলিটি যাতে আমার ম্যাক্সিমাইজ হয়। তো সেটাখানেও আমার একটা ম্যাক্সিমাইজের ব্যাপার চলে আসছে। নাও ইকুয়েশন যদি আমি করে দিই তখন সেখানে ইউটিলিটি আমি ম্যাক্সিমাইজ করব কিভাবে? অনেক কিছু আছে, মানে কস্ট কার্ভের সাথে একটা ইন্টারসেকশন, ইনভেন্টরির সাথে একটা ওভারল্যাপ, ইনভেন্টরি মডেলে আমরা দেখব ইকোনমিক্সের টোটাল কস্টের সাথে অন্য কস্ট কার্ভের ইকুয়েশনস হয়, ইউটিলিটি কিভাবে হয়, মার্জিনাল ইউটিলিটি, মার্জিনাল অ্যানালিসিস, অনেক কিছু হয়। তো ওগুলো ডিসকাস করতে গেলে অনেক ডিটেলে কথা হয়ে যাবে, বাট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। একটা হয় প্রসপেক্ট থিওরি অ্যান্ড ফ্রেমিং এফেক্টস, প্রসপেক্ট থিওরি অ্যান্ড ফ্রেমিং এফেক্টস। আর যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা ইউ মাস্ট নো, দ্যাট ইজ ডিসিশন ট্রি। Now last day we talked about EMV না, বাট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং ডিসিশন ট্রি এর সাথে আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় সেটা হচ্ছে বেজের যে রুল অ্যান্ড ডিসিশন ট্রিজ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা ব্যাপার যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা নিয়ে আমি একটু হালকা করে বলবো,
সেটা হচ্ছে কি AHP, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটার মানেটা আমি একটু বলবো, মেনি পিপল ডোন্ট নো ওয়্যার ডু ইউ ইউজ ইট। I will tell you where you can use it. This is the analytic hierarchy or hierarchical process. এখানে আমি বলছি অ্যানালিটিক্যাল হায়ারার্কি প্রসেস, আর প্রোগ্রামিংটা যখন আমি বলবো সেটাকে আমি AHP বলবো, অ্যানালিটিক হায়ারার্কি আর প্রোগ্রামিং। তো AHP যদি প্রসেসটা আমি বলি, সেখানে আমি কি বলবো, কি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি আমি একটু বলি, কেন অনেকে ডাইরেক্টলি AHP এর ম্যাথে চলে যায়, দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইট স্ট্যান্ডস ফর। AHP এর বেসিক ফান্ডাটা হচ্ছে যে আমার কাছে অল্টারনেটিভস আছে, যে এটা মিট করবে অবজেক্ট আছে, আমার কিছু অবজেক্টিভস আছে। ওহো, just a second. Okay, now it has come. তো একটা হচ্ছে আমার অবজেক্টিভস আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ডুইং ইজ হাউ ওয়েল দ্য অল্টারনেটিভস মিট ভেরিয়াস অবজেক্টিভস। তো আমার কাছে অল্টারনেটিভস আছে, এই যে অবজেক্টিভসটা আমার কাছে আছে, তার জন্য আমার কাছে অল্টারনেটিভস আছে, তার মধ্যে আমি চুজ করব। না, চুজ আমি কিভাবে করব, অল্টারনেটিভসটা ওয়েদার ইট ইজ ম্যাচিং দ্য অবজেক্টিভস অর নট। সো হাউ ওয়েল দ্য অল্টারনেটিভস মিট ভেরিয়াস অবজেক্টিভস। তো আমার কাছে কি থাকছে, মাল্টিপল অবজেক্টিভস থাকছে। মাল্টিপল অবজেক্টিভস আর ইম্পর্টেন্ট টু এ ডিসিশন মেকার। এটা ইম্পর্টেন্ট কেন থাকছে, আমি যখন একটা ডিসিশন মেকিং করছি তখন আমার মাল্টিপল অবজেক্টিভস দেখে আমি একটা ডিসিশন করছি। এবার AHP একটা প্রসেস আছে যেটা কি করে, সেটা হচ্ছে একটা জেনারেট করে, ওয়েট করে একটা জেনারেট। এবার ওয়েটটা কি আমি বলছি, এটা যদি WI আমি বলি, তাহলে এটা এই ফর দ্য অবজেক্টিভ, এটা একটা ওয়েট জেনারেট করে। এবং সবসময় এটা মানে ইউ শুড নো দ্যাট সাম অফ দ্য চোজেন ওয়েটস, it will be always one. Now let me give you a scenario where you can use it. You will understand in a better way. Suppose একজন জব সিক করছে, সাপোজ একজন জব সিক করছে, AHP অ্যানালিটিক হায়ারার্কি আর প্রোগ্রামিং যদি আমি করি, তাহলে সেখানে একজন অবজেক্টিভ কি আছে, হয়তো আমার স্যালারি হয়তো থাকতে পারে, আমার হয়তো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স যদি থাকতে পারে সেটা থাকতে পারে, আমার হয়তো অন্য কোনো হয়তো ইনট্যাঞ্জিবল বেনিফিটস আছে, ট্যাঞ্জিবল বেনিফিটস ছাড়া সেগুলো হতে পারে 1 2 3 4। তো এই জবটায় যখন আমি যাচ্ছি, সেই একটা জব একটা যায়, সেটা হচ্ছে একটা জব। অ্যাজ আ জব সিকার, which one do I select? সেখানে আমার জেথ জব আছে, এই যে 1 2 3 এটা হচ্ছে আমার জেথ জব আছে। এটাকে যদি আমি J1 বলি, এটাকে যদি আমি J2 বলি, এটাকে যদি আমি J3 বলি, J ফর জব, ঠিক আছে। অবজেক্টিভস গুলোকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি I দিয়ে। I যদি 1 থাকে, সেটা হয়তো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, কোয়ালিটি লিভিং হয়তো থাকতে পারে, ট্যাঞ্জিবল ইনট্যাঞ্জিবল বেনিফিটস, স্যালারিজ, হোয়াট এভার ইট ইজ। আমি দেখছি যে সেগুলো মিলিয়ে আমার ডিফারেন্ট অল্টারনেটিভস আছে, আমি তার মধ্যে একটা মাল্টিপল অবজেক্টিভ দেখে আমি আমার ওয়েট দিয়ে, ফ্যাক্টরস গুলো দেখে আমি সিলেক্ট করব হুইচ জব শুড আই চুজ। তাহলে যখন আমি অবজেক্টিভস গুলো করব, তার ওয়েট গুলো কি হবে, একটা হবে W1, W2, W3 আর W4, ঠিক আছে। এবার জব অফারের ওভারঅল একটা স্কোর হয়, এই যে জবটা, এটার একটা ওভারঅল স্কোর আছে, ঠিক আছে। তাহলে জেথ জব অফার যেটা আমার হবে, সেটার ওভারঅল স্কোরটা কি হবে, I equals to 1, J equals to 4,
or I equals to 4, sorry, I equals to 4, WI into job offer J is score on objective I. মানে কি হচ্ছে, এই যে জে স্কোর অন অবজেক্টিভ আই, এইটার মধ্যে যখন আমার এই স্কোরটা থাকছে সেটার সাথে আমি এর ওয়েটটাকে মাল্টিপ্লাই করছি। তো এখানে এরকম 4টে ভ্যালু থাকছে, এখানে এরকম 3টে ভ্যালু থাকছে। মোটামুটি এটাকে যদি আমি একটা ম্যাট্রিক্সেও বলি, আমি বলবো যে আমার এন ক্রস এন ম্যাট্রিক্স কি হয়, কম্প্যারিজন ম্যাট্রিক্স, সেটা পরের কথা বলছি। আগে এখানে একদম সোজা ভাষায় আমার জব আছে 3টে, আর জব সিকার ইজ সিকিং, অল্টারনেটিভস আছে, ডিফারেন্ট অবজেক্টিভস আছে। নাও আমি একটা ওয়েট পাবো, এইচপি উইল গিভ মি আ ওয়েট। এবার আমার 4টে যেহেতু অবজেক্টিভ আছে, আমার 4টে ওয়েট আমার কাছে আছে। এবার জে স্কোর যখন আমি 1 জবে যাচ্ছি তখন তার জন্য ওয়েটের সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, আর একটা করে অবজেক্টিভের সাথে যেটা আছে সেটার মধ্যে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে। সেটাকে নিয়ে টোটাল ওভারঅল একটা স্কোর পাবো। সেই ওভারঅল স্কোরটা, দ্য ওয়ান which has the highest score, job. Now, generally, what happens is when a job seeker looks for a job, they just look at the things and they just take the decision based on something. Maybe the decision is based on a lot of things, but initially, the person is developed in such a way যে হয়তো ছোট একটা ডিসিশন নিচ্ছে, and it matters a lot because so many things are happening behind the back. Many people don't know, they don't know how to quantize it, how to quantify it, how to tangibly represent it with equations. They don't know that. Many people are struggling, AI, machine learning, artificial intelligence, people are struggling towards that. যেখানে আমি হিউম্যানের মতো কিভাবে তৈরি করব, how can I do something like a human who can take the decisions like a human. So these things are helping you to take a decision in a কোয়ান্টিটেটিভ ওয়ে। তার আমি দেখছি জব আছে, তার মধ্যে আমি অবজেক্টিভ দিয়ে দিলাম, সেটার ওয়েটেজ করলাম, ফ্যাক্টরস গুলো মাল্টিপ্লাই করলাম, ওভারঅল স্কোর পেলাম। আই এম লুকিং এট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল স্কোরস, দ্য ওয়ান উইচ হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ওভারঅল স্কোর, আই এম চুজিং দ্যাট একদম কোয়ান্টিটেটিভলি। এবার হয়তো জেনারেলি ছোটখাটো ব্যাপারে যখন আমরা দেখছি সেটা হয়ে যায়, বড় ব্যাপারেও হয়তো হয়ে যায়, বাট অনেক সময় একটু হিউম্যান ইন্টারভেনশন দরকার হয়। Just going out of the box, tapping on your wisdom, tapping on your infinite intelligence, so that you can tweak things in a better way, you can do the optimization in a better way. যার জন্য এটাও দরকার, ওটাও দরকার। অনেকে হয়তো ওটা পারছে না, he or she is not able to do that, then this is the solution. আমি কোয়ান্টিফাই করে দিলাম, একদম আমি কোয়ান্টিফাইড ডেটা পেয়ে এলাম, অবজেক্টিভিটি ইজ দ্য থিং। অনেক সময় কি হয়, যখন আমি ডিসিশন গুলো নিচ্ছি, জব সিকার করছি, the problem we face is, I mentioned in bias হয়ে যায় বা subjectivity হয়ে যায়. So when I am taking the quantitative approach, what I get is objectivity, যে এইটা ফেল হবে না, যখন আমি এটাকে কোয়ান্টিফাই করছি, এই জবটা সিলেক্ট করলে এটা বেস্টই হবে। এবার হয়তো এই যে অবজেক্টিভ গুলো আমি করেছি সেখানে হয়তো নুয়ান্সেস কিছু আছে যেটাকে আমি হয়তো কোয়ান্টিফাই করতে পারিনি, পরে গিয়ে আমি দেখছি ঠিক আছে, ওপরে আমার মনে হয়েছে হয়তো এটা দেখে হয়ে যায়, বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই দিস ইজ এ গুড জব, but I am looking for something more. So then you look for something more. You have to go beyond it. But this is really helpful, incredibly helpful. তো এখানে আমরা করতে পারি আর একটা, যেখানে একটা ব্যাপার হয়, একটা পেয়ার ওয়াইজ কম্পারিজন ম্যাট্রিক্স হয়, একটা n ক্রস n একটা পেয়ার ওয়াইজ কম্পারিজন ম্যাট্রিক্স হয়। আরেকটা অবজেক্টিভ থেকে কত বড় সেটা ডায়াগোনালি 1 1 হয়, সেটার প্রসেস আছে। আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্য ডিটেইলস, ইট উইল বি আ লট longer session. I don't want to do that. And I will just give you brief things. If you have heard about AHP, understand where you can apply it. এবার এই জব সিকারের ক্ষেত্রে হয়তো আমি একজন দেখছি, জব সিকারের ক্ষেত্রে তো আমি বললাম, জাস্ট নাও চেঞ্জ দ্য সিনারিও। একজন যে জব দিচ্ছে, এমপ্লয়ার যদি আমি বলি, এমপ্লয়ার একজন এমপ্লয়ির মধ্যে কি কি দেখবে? আমার জবের জায়গায় যদি আমি 3টে এমপ্লয়ি নিই, আমার অবজেক্টিভস আছে এই জিনিসগুলো আমি চাইছি, তো আমার লেফট সাইডে আই গুলো হয়ে গেল সব এমপ্লয়ির অবজেক্টিভ, সেখানে আমি কি কি চাইছি, আর আমার রাইট সাইডে যে যেটা হলো সেটা আর জব রইলো না, সেখান থেকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি আমার এমপ্লয়ার 1, এমপ্লয়ার 2, এমপ্লয়ি 3. Now you do the AHP, you take the alternatives, you take the overall score, you do the weightage, and you figure out who is your most suitable candidate or most potential candidate. So the situation or the problem will change, they will keep changing,
What you have to understand is how you can use the tool to solve the situation, to solve the problem, right? So you understand the equation, you understand the curves. So what you do is you understand the equation, you understand the fundamentals. If there is a curve, you understand the curve. We know linear, non-linear, quadratic, whatever it is. You understand the like representations. Then you figure out the problem statement. You figure out the model. You give it a model. You figure out the problem you can figure out as a model. Deterministic models, probabilistic models, it can be an equation. Then you maximize, then you minimize. There you do the LP, linear programming. Let me just give you one example how you do linear programming. Then we will go to the inventory. Since we talk about LP a lot, let's talk about LP. Two variable, you're taking the graphical solution. Okay. You can use it as a mix, product mix. It can be a product mix, it can be an investment portfolio mix, whatever it be. It's a mix. Now you choose the problem, you understand it has the characteristics of a mix. You apply the tools, so you find out the characteristics also, very important. It has the characteristics of a mix. How you can like quantify that using a model, using an equation, then you apply it. Achha, I will give you a flow chart. I think you can validate, then you can change the model whether it fits or not. I will just draw a flow chart. If I can do it in the session, I will do it. Otherwise, I will just draw a picture and I will give you the flow chart. There is a flow chart that you can do. You can do the tweaks and you can change the models. You can do in iterations, and if it works in the first place, it can be great. Otherwise, depending on the circumstances, you can keep changing. But you give it a model to do to understand the situation better, so that other people can look at the model and they can understand the situation in a better way. They can improvise that. They can allocate resources in a much more efficient manner. That's why you do all these things. So mix, then your scheduling and budgeting. Again, you look at the characteristics of the OR and MS tools, and in the particular situation, you apply those tools. Then your financial planning. These are the basics. You always will understand all these things, and you will hear a lot of things regarding this. Now, when it is greater than 2, you go for the simplex methods. And there is, I can give you a lot of examples, where you can use the simplex method, and very complex problems in the history of science. People have used the simplex method and they have solved tremendous problems, because variables, x1, x2, x3, these are variables, and you have the metrics also. Then you cannot solve it with your hand. You are using the simplex method, a solver, Excel tools or other tools. You are using softwares. You are getting a solution. Now it can be multi-period, where you can do the decision problems. It can be a multi-period where you can do the financial models. Multi-period where you can do the work scheduling. Again, the same thing, you can understand that. Now, LP can be taken to a standard form. There is one thing, this is unboundedness. This is what you can learn. Unbounded LP. What it means. There are two things which you will hear a lot. One is the degeneracy and convergence. Degeneracy মানে হচ্ছে the LP is degenerate if it has at least one BFs in which a basic variable is equal to 0. Then this is called a degenerate LP. ঠিক আছে? আরেকটা হয় হচ্ছে big M method. আরেকটা হয় হচ্ছে two phase simplex method.
আর একটা হচ্ছে কর্মকার্স মেথড বলে একটা মেথড আছে, সলভিং মেথড, মেনি পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, বাট ভালো মেথড। এখানে আরেকটা হচ্ছে মাল্টি অ্যাট্রিবিউট ডিসিশন মেকিং, যেখানে আমরা হেল্পটা পাই। ডিসিশন থিওরি আমি বলেছিলাম, আবার এখানে ইউজিং এলপি আমরা কিন্তু মাল্টি অ্যাট্রিবিউট ডিসিশন মেকিং করতে পারি ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ আনসার্টেনটি। ঠিক আছে, আবার ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম উই হ্যাভ ডান। আমি বলবো কয়েকটা নিয়ম, নর্থ ওয়েস্ট কর্নার বলবো, ভগেলস অ্যাপ্রক্সিমেশন বলবো, এরকম কয়েকটা মেথড দিয়ে আমরা কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম, অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম, ট্রান্সশিপমেন্ট প্রবলেম, সেগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আমি বলবো, এগুলো আমরা করতে পারি। আবার আমরা কিন্তু এলপি দিয়েও একটা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম করতে পারি। সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড কি হচ্ছে, সোর্সের প্ল্যান্স গুলো কি আছে, ডেস্টিনেশনে যাবে, সেখানে কনস্ট্রেন্টস কি থাকবে, ইকুয়েশনে রিপ্রেজেন্ট করে উই ক্যান ডু দ্যাট। আরেকটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড এলপি। অনেকে জানতে চায় অ্যাডভান্সড এলপি কি হয়। এটা হতে পারে রিভাইজড একটা সিমপ্লেক্স মেথড। একটা হয় ড্যান্সিং, যে আর কি এটা তৈরি করেছে, ড্যান্সিং উলফ ডিকম্পোজিশন অ্যালগরিদম বলে একটা হয়। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট নো ইউ ক্যান লার্ন দিস থিংস অ্যালগরিদম। অ্যান্ড আমার একটা হয় কলম জেনারেশন টু সলভ লার্জ স্কেল এলপি যখন হয় না, when we have the large scale LPs, তখন কলাম জেনারেশন একটা মেথড হয় যেটা দিয়ে আমরা এটা সলভ করতে পারি। বাট আই উইল ডু ইট ইন ডিটেল later. Maybe I will create another playlist where I can do it in detail. But there is another thing, integer programming যখন আমি বলি, একটা ব্রাঞ্চ এন্ড বাউন্ড বলে একটা মেথড হয়। Let me just write it down. ইন্টিজার প্রোগ্রামিং নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়। ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, one method you should know is branch and bound. এবার সেটা কিন্তু একটা হতে পারে পিওর ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, পিওর ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, আর একটা হতে পারে মিক্সড ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, আর একটা হতে পারে ন্যাপস্যাক প্রবলেম বলে একটা প্রবলেম হয়, ন্যাপস্যাক প্রবলেম, সেটার জন্য উই ক্যান ইউজ ইট। আর একটা হয় কম্বিনেটোরিয়াল অপটিমাইজেশন, you can do that also. So where we can use it, suppose you want to minimize the delay on a single machine, you can do that. Then there is a problem called the traveling salesperson. এখানে একটা প্রবলেম আছে, আমি এটা পরে বলবো। ট্রাভেলিং সেলস পারসনের একটা প্রবলেম হয়, স্পেশাল টাইপ অফ প্রবলেম, সেখানে এটা ইউজ করা যেতে পারে। আর এখানে একটা হচ্ছে কাটিং প্লেন অ্যালগরিদম, কাটিং প্লেন অ্যালগরিদম সেটা আছে। ইমপ্লিসিট এনিউমারেশন বলে একটা প্রবলেম হয়, সেটা আছে। ঠিক আছে, ইমপ্লিসিট এনিউমারেশন। আর আরেকটা জিনিস সবসময় যেটা জেনে রাখার, যে আমাদের যখন এটা হয়, এই প্যারামিটার্স বা এলপি এসব নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি, তখন ডুয়ালিটি বলে একটা জিনিস হয়। মানে একটা এলপির একটা ডুয়াল এলপি থাকে। অনেক সময় ইউ আর গিভেন অ্যান এলপি অ্যান্ড ইউ আর আস্কড টু ফাইন্ড দ্য ডুয়াল এলপি। সো এখানে আমাদের ডুয়ালিটি একটা থাকে, আর তার সাথে যেটা থাকে সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস। ঠিক আছে, আবার অনেক সময় ডেটা এনভেলপমেন্ট অ্যানালিসিস একটা থাকে, ডেটা এনভেলপমেন্ট অ্যানালিসিস। ঠিক আছে, এবার কমপ্লিমেন্টারি স্ল্যাকনেস এন্ড অল দিস থিংস এগুলো থাকে। তো হাউ চেঞ্জেস ইন অ্যান এলপিস প্যারামিটার্স অ্যাফেক্ট দ্য অপটিমাল সলিউশন। কেন আমি সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস করছি? আমি আলটিমেটলি কি করছি, আমার এলপিস এর কিছু প্যারামিটার্স আছে, এটাকে আমি চেঞ্জ করছি। এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করি, তাহলে আমার অপটিমাল সলিউশন যেটা আছে, how it gets affected. I am changing the parameters of LP or LP's parameter. ঠিক আছে,
But how it is affecting the optimal solution? Changing this LP's parameter, how it is affecting the optimal solution, that we can do with duality and sensitivity analysis. Last day, what I should have done is I should have given you a brief about the this thing, graphs. But anyways, let's move on. So integer programming আমি বললাম, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, এবার একটু দেখি নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিংটা কি। ঠিক আছে, তারপরে আমি আবার ইনভেন্টরি মডেলস এগুলোতে যাচ্ছি। নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং যখন আমি বলছি, এবার হচ্ছে নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং। তো সেখানে ফাংশনস, আচ্ছা তার আগে আরেকটা জিনিস যেটা আমার একটু বলার দরকার ছিল, আমি একটু মিস করে গেছি। when you are starting to understand, like when you are doing mathematics at a lower level, what are the things you should do? Lower level means যখন আমি, suppose you are not studying MBA, suppose you are not studying serious economics, suppose you are not studying advanced statistics, then when you are, or maybe one day you will do that, but you don't know what are the things to study. Numbers, very important, you should study. Linear algebra, very important, you should study. Matrices and determinants and so many other things, orthogonal variables and so many other things are there. Coordinate geometry, very important, you will use it a lot. You look at a straight line, what is the slope of the straight line, intercept, slope, then you have the quadratic equation, linear equation, curve fitting, symmetric asymmetric functions, then you know about algebra, differential calculus, you know about integral calculus. These are the things you should study if you really want to do higher explorations in these subjects. Obviously, statistics and probability, especially Bayes theorem and conditional probability Bayes theorem. These are the things you should study when you are starting out. Many people don't know you, many people don't tell you what you should study. Linear algebra, you should put more focus on. Coordinate geometry, obviously it will be tremendously beneficial for you for the rest of your life. Vedic math, obviously you can do the calculations in a very quick way, because especially in profit sharing, then your partnership problems, you can do a lot with Vedic math very quickly. Numerical calculations, then you can come to algebra, your differential calculus, your integral calculus, then you can do the statistics, probability, Bayes theorem, conditional probability. But if you know the fundamentals, it will be very easy for you to use it in a grand scale. When you know the fundamentals, it's very easy for you, then you can take on more challenges, complex challenges, and those are the things you don't have to study again. Maybe you can learn one thing, or maybe you can learn one thing or two at this time also, with a different context or with a different situation. But যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিকে বিভিন্ন ভাবে ইউজ করা যায়। তো আমি যদি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির একদম, ইফ আই নো দ্য ফান্ডামেন্টালস ভেরি ওয়েল, যে একটা ট্রি ডায়াগ্রাম হয়তো আমি ড্র করছি, আই এম ড্রয়িং আ ট্রি ডায়াগ্রাম and I'm taking a decision making scenario. If I know the condition and probability, if I know how to represent it with a tree diagram, then when I'm taking complex challenges, bigger challenges, তখন সেই প্রবলেমগুলো খুব ইজিলি আমি কুইকলি একটা ট্রিতে রিপ্রেজেন্ট করে দিচ্ছি। তখন আমার আর কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না, কুইকলি আমি রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম একটা টাফ কমপ্লেক্স প্রবলেম। The moment I represent it with a tree, it's so much easier. Then I just do the summation, addition, multiplications, and I get the result. তাহলে প্রবলেম স্টেটমেন্ট থাকছে, হাউ ক্যান আই ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট ইট, দ্যাট ইটসেলফ ইজ এ গ্রেট আর্ট, যেটা লাস্ট ডে আমরা একটু বলেছি। বাট সিন্স নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড অপারেশনস রিসার্চ, I think these are the things you should know, and then non-linear programming. The reason I said all these things is convex and concave functions. So when you know the functions, when you know how the functions are represented, when you do the functions, you know the equations,
and you know the graphs also. And graphs are easier because the shift is very much visible. So you look at the equations, you know where it will shift. You look at the equation, you know how it is, it symmetric or not. You can tell it looking at the equation. There are things, there are tricks. You can just look at an equation, you can tell whether it's a symmetric function or it's a asymmetric function. Or you can look at a graph. It will be easier for you that you can tell mirror ইমেজটা হচ্ছে কিনা, তাহলে আমার সিমেট্রিটা থাকছে কিনা, না হলে অ্যাসিমেট্রি হচ্ছে কিনা. There are tricks and techniques. The more you understand all these things, the more you can represent things, you know, with two axes and in different ways. Non-linear programming এ আরেক কয়েকটা যেটা আছে, মেথড অফ স্টিপেস্ট অ্যাসেন্ট একটা আছে, স্টিপেস্ট অ্যাসেন্ট একটা মেথড আছে। গোল্ডেন সেকশন রিসার্চ একটা হয়, সেটা আর বললাম না। Lagrange multiplier যেটা হয়, I can do one sum. Lagrange multiplier যেটা হয়, সেখানে আমি অপটিমাল সলিউশন পেতে পারি। একটা কোন টাকার কেটি কন্ডিশন হয়, কোন টাকার কন্ডিশন, অনেকে কেকেটি একটা কন্ডিশনও বলে, কন্ডিশন হয়। এবং সেখানেও কি করছি, আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বার করছি। আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম করছি নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং করে, ঠিক আছে, কোয়াড্রেটিক প্রোগ্রামিং করছি। Now you understand when it is not linear, আমার কাছে what are the options do I have? Quadratic is one of the options, almost always. If not always, in fact, not always we have quadratic as an option which is non-linear. Then there is one thing called method of feasible directions. Last day I wanted to do something regarding the quadratic functions because একটা square এর কতটা important সেটা you can understand with quadratic programming or quadratic functions. So method of feasible directions. There is one thing called Pareto optimality, you know, and what is called trade-off curves. Pareto optimality and trade-off curves. Some people call it efficient frontier. Now, you know, in economics you use production possibility frontier, this and that thing. So it's very much like this. Now how you represent it, for that you have to understand that. একটু বলি প্যারেটো অপটিমালিটি কি। নো আদার ফিজিবল সলিউশন ইজ অ্যাট লিস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ এ যেটা একটা সলিউশন উইথ রেসপেক্ট টু এভরি অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্ট্রিক্টলি বেটার দ্যান এ উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাট লিস্ট ওয়ান অবজেক্টিভ। দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে নো আদার ফিজিবল সলিউশন ইজ অ্যাট লিস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ এ একটা সলিউশন উইথ রেসপেক্ট টু এভরি অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্ট্রিক্টলি বেটার দ্যান এ উইথ রেসপেক্ট টু one objective, তাহলে সেটাকে আমরা বলছি এটা। মাল্টি অ্যাট্রিবিউট কোথায় ইউজ করি সেটা খুব জানাটা দরকার। যেটা প্যারিটি অপটিমালিটি আমি কোথায় ইউজ করছি, যখন আমার মাল্টি অ্যাট্রিবিউট or multi attribute ডিসিশন মেকিং, যখন একটা সিনারিও আমার আসছে, একটা সিচুয়েশন যখন আমার আসছে, ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ আনসার্টেনিটি। আনসার্টেনিটি যখন নেই, তখন আমি একটা মাল্টি অ্যাট্রিবিউট ডিসিশন মেকিং করছি, সেখানে কিন্তু আমি প্যারেটো অপটিমালিটি এটা ইউজ করতে পারি। নাও লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, ইন্টিজার প্রোগ্রামিং বললাম, আমার নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফিউ নেমস। আরেকটা যেটা না বলে থাকা যায় না, যেহেতু আমরা প্রোগ্রামিং নিয়ে আলোচনা করছি, সেটা হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। নাও ডাইনামিক প্রোগ্রামিং যখন হয়, সেটা দুটো বলতে পারি। একটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক, আরেকটা হতে পারে প্রবাবিলিস্টিক। ডিটারমিনিস্টিকের মধ্যে একটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেমস, একটা হচ্ছে ইনভেন্টরি প্রবলেম, একটা হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেশন প্রবলেম, ইকুইপমেন্ট রিপ্লেস প্রবলেম, একটা হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং রিকারশনস। ডাইনামিক প্রোগ্রামিং রিকারশনস হয়।
এগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা খুব দরকার। আর যেটা নিয়ে আমি বলবো একটু সেটা হচ্ছে ওয়াগনার হোয়াইটিন অ্যালগোরিদম একটা আছে, অ্যান্ড সিলভার মিল হিউরিস্টিক। ঠিক আছে, না এই ওয়াগনার হুইটম্যানের একটা খুব ফান্ডা আছে, ইউ ডু ইট when the inventory is zero, only if the inventory is zero তখন আমরা এটাকে করতে পারি। আর at the beginning each period's demand is known, তো ডাইনামিক লট সাইজ মডেল বলে একটা ব্যাপার হয়, এখানে বলা হচ্ছে ডাইনামিক লট সাইজ একটা মডেল হয় that you can use, but I mean you can do that. প্রবাবিলিস্টিক যখন আমি বলছি তখন প্রবাবিলিস্টিক একটা ইনভেন্টরি মডেল থাকে, ঠিক আছে। নাও ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ এ ফেভারেবল ইভেন্ট কামিং। অনেক সময় গ্যাম্বলিং যখন আমি করছি, some people do it intentionally, but you can use a lot of statistics, you can use a lot of probabilistic dynamic programming, you know, maximize the probability of occurring a favorable event, একটা ফেভারেবল ইভেন্ট হবে, মানে এই ইভেন্টটা আমি চাইছি সেটা যাতে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি আমি, অকারিংসটা বারবার আবার হবে, আমরা প্রবাবিলিস্টিক ডাইনামিক প্রোগ্রামিং করতে পারি। ঠিক আছে, তার প্রবাবিলিস্টিক ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ফর্মুলেশনস হয়, মার্কভ ডিসিশন প্রসেসেস এখানে আমরা ইউজ করতে পারি, এগুলো এর সাথে রিলেটেড। এগুলো যখন আমরা ডিসকাশন করি তাহলে মার্কভ নিয়ে আমি যখন স্টকাস্টিক প্রসেসে আলোচনা করছি, তো ইউ উইল ফাইন্ড অ্যান ওভারল্যাপ, আমি ডাইনামিক প্রোগ্রামিংও আলোচনা করছি। কেন? দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আ লট মোর, বাট আই এম জাস্ট গিভিং ইউ হিন্টস। আর এখানে যেটা হয় যে ট্রান্সপোর্টেশন, এটা নিয়ে আমি একটু পরে বলছি, এটা নিয়ে একটু পরে বলছি, আগে আমি বলে নিই ইনভেন্টরিটা, তারপরে আমি বলছি। ট্রান্সপোর্টেশনটা আমার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে আমি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, ডিস্ট্রিবিউশনে আমি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, এটা জানাটা খুব দরকার। আচ্ছা, actually I think about talking, I think of talking about a lot of things, but actually দুটো ব্যাপার নিয়ে আমি খুব কথা বলবো, two things I will talk about. One thing is EOQ now, inventory model, economic order quantity, there is a model, and then I will talk about this thing, queuing theory. So after that I will come to the transportation assignment problem, because I will finish this session with the transportation problem, because ways of doing business I will mention SCM a bit. So before I mention SCM, you will understand how you can do it in a quantitative way, then it will be easier for you to understand. Now suppose you are running a business and you are having a lot of inventory. So you remember I did the cash cycle, যেটা টাইম পিরিয়ড, কখন পারচেজ হচ্ছে, কখন কাস্টমার এসে পারচেজ করছে, কতটা আমি রাখছি, স্টকটা রিপ্লেনিশ হচ্ছে কিনা, সো অল দিস থিংস আই টকড অ্যাবাউট। নাও আই এম গিভিং ইউ, আই থিঙ্ক আই টকড অ্যাবাউট দ্য মডেলস অলসো উইথ ইকুয়েশনস, বাট ইনভেন্টরি যখন আমি বলছি দুটো ব্যাপারে আমি বলছি, একটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক, এগেন ডিটারমিনিস্টিক ইনভেন্টরি মডেলস, একটা বেসিক মডেল বলছি আমি, ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি আমি বলছি, ইওকিউ মডেল। তো কি আমি বলতে চাইছি আলটিমেটলি, আমি বলতে চাইছি কোয়ান্টিটিটা যদি আমি কিউ স্টার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার 2 ইন্টু কে ইন্টু ডি ডিভাইডেড বাই স্মল এইচ, এর টু দি পাওয়ার হাফ। এটা মানেটা কি? এইটা যেটা আছে কিউ স্টার, এটা হচ্ছে আমার অর্ডার কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে। কেটা যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমার সেট আপ অর অর্ডারিং কস্ট, ডিটা যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমার ডিমান্ড রেট পার ইউনিট টাইম, এইচটা যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে কস্ট অফ হোল্ডিং
1 unit in inventory for 1 unit of time. এইটা নিয়ে আমি বলতে পারি অপটিমাল কোয়ান্টিটি। ডি বাই কিউ স্টার যেটা হয় সেটা হচ্ছে অর্ডারস are placed each unit of time। ঠিক আছে, ডি বাই কিউ অর্ডারস আর প্লেসড ইচ ইউনিট অফ টাইম। ডি বাই কিউ স্টার মানে ডিমান্ড রেট আমি বলছি এখানে, আর কিউ স্টার হচ্ছে আমার অপটিমাল কর পার ইউনিট অফ টাইমে আমি এই ভ্যালুটাকে রাখছি। ডি বাই কিউ অর্ডারস আর প্লেসড ইচ ইউনিট অফ টাইম। এটা তো আমার একটা মডেল গেল, বাট এই টার্মিনোলজি যেটা আমি ইউজ করলাম বা যে এই সিম্বলস গুলো আমি ইউজ করলাম সেটাকে ইউজ করে একটু ইম্প্রোভাইজ করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রেট ইউকিউ মডেল একটা হয়, কন্টিনিউয়াস রেট ইউকিউ মডেল। সেখানে আমি বলতে পারি 2kd into small r divided by small h into r minus d। এই পুরোটাকে যখন আমি টু দি পাওয়ার হাফ হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার অপটিমাম বা অপটিমাল রান সাইজ। আর এস যেটা আমি বলছি না, এসটা একটা জেনে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে কস্ট অফ বিং 1 ইউনিট শর্ট ফর 1 ইউনিট অফ টাইম। আর আরটা কি বললাম, স্মল আরটা এখানে কি এলো, স্মল আরটা আছে রেট at which the firm can make the product per unit time। মানে এই আরটা স্মল আরটা ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ডি। তো সেখান থেকে আমি এটা করলাম। এবার আরেকটা জিনিস বলি, আরেকটা হয় কি ইওকিউ মডেলস উইথ ব্ল্যাক অর্ডারস অ্যালাউড। মানে ব্যাক অর্ডারসটা যখন অ্যালাউড হচ্ছে তখন কি হচ্ছে 2kd একটা থাকে h প্লাস স্মল s ডিভাইডেড বাই hs টু দি পাওয়ার 1/2। এটা হচ্ছে কিউ স্টার, এগেন অপটিমাল কোয়ান্টিটি। এবার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি যদি এখানে 2kd এইচটা যদি নিয়ে নিই তাহলে 2kd অ্যান্ড এইচ এইটাকে যদি আমি হাফটাকে বার করে দিই, ঠিক আছে, আর এখানে যদি আমি রাখি তাহলে আমি কি পাচ্ছি, এইচ প্লাস এস এস টু দি পাওয়ার হাফ। এইটাকে আমি ইও কিউ বলতে পারি, তাহলে ইও কিউ ইন্টু এইচ প্লাস এস ডিভাইড বাই এস টু দি পাওয়ার হাফ, এটাকে আমরা বলতে পারি। I mean these are different models you can learn। আমার আর কিছু বলার নেই এখানে। এম ড্যাশ যেটা হয়, এম স্টার যেটা হয় সেটাকে ম্যাক্সিমাম ইনভেন্টরি লেভেল আন্ডার অপটিমাল অর্ডারিং পলিসি বলে। কিউ স্টার আর এম স্টার যেটা হয় সেটার যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শর্টেজ অকারিং আন্ডার অপটিমাল অর্ডারিং পলিসি। আরেকটা হয় মাল্টিপল প্রোডাক্ট ইকিউ মডেলস, ঠিক আছে, আরেকটা হয় মাল্টিপল প্রোডাক্ট ইকিউ মডেলস। এগুলো থাকে, এখান থেকে আমি ইনভেন্টরি মডেলস গুলো দেখতে পাই। তারপরে এখানে প্রবাবিলিস্টিক যখন হবে সেখানে আমি আর বলছি না সিঙ্গেল পিরিয়ড ডিসিশন মেকিং হয়, আদার ওয়ান পিরিয়ড ডিসিশন মেকিং হয়, এটা গেল ডিটারমিনিস্ট। আর একটা মার্জিনাল অ্যানালিসিস আমি করতে পারি, ডিসক্রিট ডিমান্ড হতে পারে, কন্টিনিউয়াস ডিমান্ড হতে পারে। তারপর আর কিউ এস এস মডেলস আছে যেগুলো প্রবাবিলিস্টিক মডেল, সেগুলো নিয়ে আমি আর ডিটেলে এখানে বলছি না, ঠিক আছে। রাদার লেট মি জাস্ট গো টু কিউইং প্রসেস। এখানে আমি কয়েকটা মডেল একটু বলবো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। It is quite an information rich session, I think. A lot of things.
Okay, so then I will talk about queuing theory. Let me quickly talk about queuing theory. সিলেবাসে আছে, আমরা পড়ছি না, কেউ পড়াচ্ছে না, কেউ বলছে না কি কাজে লাগবে, কেউ বলছে না বিজনেসে হাউ আই ক্যান ইউজ ইট। অত অত কিছু ভাবার দরকার নেই। লেট মি সি, ফার্স্ট অফ অল আগে বুঝি ওয়াই শুড আই স্টাডি অ্যান্ড ওয়াই ইট এক্সিস্টস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস অ্যান্ড হাউ আই ক্যান মেক ইউজ অফ ইট। ঠিক আছে, এইটুকুনি আগে বুঝি। একদম একটা ব্যাংকে যখন আমি যাচ্ছি তখন আমি দেখছি টেলার্সরা আছে, ঠিক আছে। এবার একজনের কাছে আই এম গোয়িং অ্যান্ড আই এম লুকিং ফর দ্য সার্ভিস অ্যান্ড পিপল আর সার্ভিসিং ইউ অ্যাজ কাস্টমার্স অ্যান্ড দেখছি যে আমি দেখছি কার কাছে যাব, কোন লাইনটা ফাঁকা আছে সেখানে আমি যাচ্ছি। এবার প্রত্যেকের কাছে যখন আমি যাচ্ছি তখন সেখানে একটা কিউ আছে, সে ডিসাইড করবে কাকে কিভাবে সার্ভ করবে। যখন একটা গ্যারাজে একটা গাড়ি আসছে তখন সেখানে একটা কিউ আছে, যখন একটা আইসক্রিম কর্নারে যখন একটা আইসক্রিম খেতে লোকে আসছে তখন সেখানে একটা কিউ আছে। এবার সে কিভাবে কাকে সার্ভ করবে সেটার এক একটা মডেল থাকতে পারে, কেউ হয়তো ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ সার্ভিং বেছে নিয়েছে নিজেকে। এবার যখন সে আসছে, একটা গাড়ি আসতে পারে, একটা কাস্টমার আসতে পারে, যখন সে আসছে তখন আমি সেটাকে বলছি অ্যারাইভ। সো ইউ অ্যারাইভ অ্যান্ড ইউ গেট সার্ভিসড। তাহলে কি হচ্ছে, একটা অ্যারাইভাল প্রসেস থাকছে, যেটাকে ধরলাম আমি কাস্টমার্স। যখন তারা অনেক কাস্টমার্স আসছে তখন আমি ধরলাম বাল্ক অ্যারাইভাল। ঠিক আছে, নাও এবার আমি কি করছি, কিউইং থিওরিতে আমি মডেল করছি, মডেলিং অ্যারাইভাল অ্যান্ড সার্ভিস প্রসেসেস। সার্ভিসটা যেটা হচ্ছে তারও তো একটা প্রসেস আছে, আমার কাস্টমার আসছে অ্যান্ড দেন দে আর গেটিং প্রোভাইডেড আ সার্ভিস, সার্ভিস প্রসেসেস থাকছে। এবার মডেলস গুলো আমি একটু বলি, এম বাই এম বাই ওয়ান বাই জিডি বাই ইনফিনিটি by infinity queuing system. M by 1 by GD, M by 1 by GD by infinity. That's a queuing system. এবং এল এখানে ইউজ করা হচ্ছে এটা। সেকেন্ডটা যখন আমি দেখছি তখন এখানে বার্থ অ্যান্ড ডেথ প্রসেস আছে, ঠিক আছে, বার্থ অ্যান্ড ডেথ প্রসেস আছে, প্রসেস এগুলো জানা উচিত। এম আসছে, এম হচ্ছে 1 জিডি সি ইনফিনিটি কিউইং সিস্টেম। বাই এম বাই এস বাই জিডি বাই ইনফিনিটি কিউইং সিস্টেম আছে। তিনটে বললাম তো, আর আছে হচ্ছে এম বাই জি বাই ইনফিনিটি বাই জিডি, এখানে ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে স্ল্যাশ আর কি, আমি জাস্ট বাই বলছি, মাই ব্যাড, স্ল্যাশ MM1 GD infinity infinity, MM1 GD C infinity, MMS GD infinity infinity, MG infinity GD infinity infinity। এটা and আরেকটা আছে, এটার সাথে আরেকটা থাকে, সেটা হচ্ছে your GI, where is it, and with it you have GI, G infinity, GD infinity models, and with you have MG1 GD infinity queuing system. Then you have MGS GDS infinity system, and sometimes this is called I mean this is also known as blocked customers cleared. MGS GDS infinity, so blocked customers cleared, ঠিক আছে, এটা থাকে, এগুলো কিউইং থিওরি বলে। বাট জেনারেলি
if I talk about all these things, finite source models বলে একটা ব্যাপার হয়। Finite source models, exponential queues in series and open queuing networks সেটা হয়, আরেকটা হয় ক্লোজড queuing networks, একটা হয় ক্লোজড queuing networks এটা হয়। বাট একটা আমি একটু ছোট করে বলি যে মডেলস ইন which arrivals are drawn from a small population are called finite source models. Finite source models টা আরেকবার বলি যে models in which arrivals are drawn from a small population are called finite source models. If a customer arrives but fails to enter the system, তাকে বলা হয় কাস্টমার arrive করছে but stopped in the system, ঠিক আছে। আউটপুট প্রসেস যখন আছে সেটাকে আমরা সার্ভিস প্রসেসটা বলি। এবার সার্ভিস টাইম ডিস্ট্রিবিউশন বলে একটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সার্ভিস টাইম ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ এ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, সার্ভিস টাইম ডিস্ট্রিবিউশন যেটা হয়। নাও এখানে যেটা হয় যারা সার্ভ করছে দে ক্যান ইদার সার্ভ ইন প্যারালাল অর দে ক্যান সার্ভ ইন সিরিজ। সো সার্ভার্স এরা হতে পারে হচ্ছে প্যারালালে, আমি এটা একটু বলি নাহলে একটু বুঝতে অসুবিধা হবে। সার্ভার্স প্যারালাল যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে all servers provide the same type of service, যারা যারা সার্ভ করছে তারা সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে সেম, ঠিক আছে। এবার একটা কাস্টমার যখন যাচ্ছে তাকে হয়তো একটা সার্ভার দিয়ে গেলেই তার কমপ্লিট সার্ভিসটা কমপ্লিট হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো আউটপুট প্রসেস বলতে পারি বা সার্ভিস প্রসেস যেটাকে আমি বলছি, সে হয়তো একটা সার্ভারের কাছে গেল, মাল্টিপল সার্ভার দিয়ে সার্ভ করা হচ্ছে, সে একটা সার্ভারের কাছে গেল, সে দিয়েই হয়ে গেল। এক্সাম্পল কি হতে পারে, টেলার ইন দ্য ব্যাংক, আমার কাছে 4জন টেলার রয়েছে একটা ব্যাংকে, আমি একজন টেলারের কাছে গেলাম, আমার পাসবুক আপডেট হয়ে গেল বা আমার একটা কিছু হয়ে গেল, ঠিক আছে। আমার এত একটা কাজ করতে 4জনের কাছে যেতে হবে না, যদি আরেকজন রেফার করে তাহলে হয়তো আমি আরেকজনের কাছে হয়ে জিজ্ঞেস করে আবার চলে এলাম এর কাছে, সেটা হচ্ছে আমি প্যারালাল প্রসেসিংটা হচ্ছে। আরেকটা হতে পারে কি, আরেকটা হতে পারে সার্ভার্স ইন সিরিজ। সেখানে আমার একটা কাস্টমার যখন পাস করছে তাকে সেভারাল সার্ভার্স দিয়ে পাস করতে হবে, অনেক সময় হয়তো অল সার্ভার দিয়ে পাস করতে হলো, বাট আমি ধরে নিলাম সেভারাল সার্ভার্স দিয়ে পাস করতে হচ্ছে বিফোর কমপ্লিটিং দ্য সার্ভিস। তাহলে কমপ্লিট যখন করছে এখানে হয়তো ওয়ান সার্ভার দিয়েই হয়ে গেল, এখানে আমার সেভারাল সার্ভার দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে, ঠিক আছে। নাও প্রায়োরিটি কিউইং ডিসিপ্লিন একটা থাকছে, প্রায়োরিটি কিউইং ডিসিপ্লিন এটা থাকছে। এটার আগে আমি কয়েকটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে এফসিএফএস, মানে হচ্ছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। আমরা ইজিলি খুব বলি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, কিন্তু কোথায় আমরা দেখতে পারি একজন আসছে এলো এসে নিয়ে চলে গেল, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। আরেকটা হয় এলসিএফএস, যখন আমরা লিফট থেকে বেরোচ্ছি লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, অনেক সিচুয়েশন আমরা দেখি। এসআইআরও বলে একটা সিচুয়েশন হয়, সেটা হচ্ছে কি সার্ভিস ইন র্যান্ডম অর্ডার, একবার এটাকে দেওয়া হলো একবার ওটাকে দেওয়া হলো, মানে তুমি ফার্স্টে এসছো বা লাস্টে এসছো বলে এরকম কোনো কিছু নেই, র্যান্ডম অর্ডারের মধ্যে whenever you come you are randomly chosen and given service। তারপরে আরেকটা যেটা হচ্ছে প্রায়োরিটি কিউইং ডিসিশনস, এখানে আমরা অপারেশনস রিসার্চ বা আমাদের এই ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সটাকে উই ক্যান ইউজ আ লট, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি কিউইং থিওরি যদি আমি বলি, এইগুলো হচ্ছে কিউইং থিওরির বেসিক ব্যাপার। তো অনেকে পড়ে অনেকে জানে না কেন হচ্ছে কিউইং থিওরিটা পড়বো কেন ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। কিউইং থিওরিটা পড়বো কেন, একটা কিউ রয়েছে এবং সার্ভিস দেওয়া হবে, প্যারালালি হতে পারে, যেখানে একটা 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 সার্ভারের কাছে গেলেই আমার পুরো মানে কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বা সার্ভিসটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, তো সেখানে আমি কিভাবে ইউজ করব। সিরিজে হয়তো হচ্ছে সেভারাল সার্ভিসেস সার্ভারের কাছে যেতে হচ্ছে আমার, তারপরে আমার সার্ভিসটা টোটালি কমপ্লিট হচ্ছে। তারপর সেখানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ হচ্ছে, লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ হচ্ছে, তারপর সার্ভিস ইন র্যান্ডম অর্ডার হচ্ছে আমার, তারপরে প্রায়োরিটি কিউইং ডিসিশনস হচ্ছে, ঠিক আছে।
organization research, operational research, sorry, my bad, operations research and management science টা যখন আমি ইউজ করছি তখন আমি এই টুলসটাকে ইউজ করে দেখছি যে হয়তো আমি কিউটাকে কিভাবে আরেকটু অপটিমাইজ করব, বা কিউইং থিওরিটা ইউজ করে আমি হয়তো সাইকেল টাইমটাকে কিভাবে একটু দেখবো, কস্টটাকে একটু রিডিউস করব, থ্রুপুট বলে একটা ব্যাপার হয় সেটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ করব, প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে ইমপ্রুভ করব, টাইমটাকে কিভাবে একটু রিডিউস করব, বিকজ টাইম ইজ এ ভেরি ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর। যখন আমি কিউইং থিওরিতে বলছি সবসময় আমার জেনে রাখতে হবে টাইমটা যখন আমার আসছে টাইমটাকে আমি রিডিউস করব, কস্টটাকে আমি রিডিউস করব, ঠিক আছে। থ্রুপুট নিয়ে একটা ব্যাপার হচ্ছে, থ্রুপুট আমি কিভাবে করব, নাহলে বটল নেক হয়ে যাবে। তো এইগুলো আমার একটু বেসিক ব্যাপার যেগুলো জেনে রাখতে হয়। আরেকটা হচ্ছে সিমুলেশন। সিমুলেশন থিওরি অনেকে বলে, again people don't talk about why you should study simulation. Now think, if you have studied engineering or any other profession like design and art, you must have used a software, or you may have used a software. Now what is the software doing? যদি বিশেষ করে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং সিমুলেশনে হয়, you can use MATLAB or other softwares. You're simulating many things depending on something. Real world এর একটা সিমুলেশন দেখে হয়তো একটা প্রোটোটাইপ বাজারে আমি বের করব, মার্কেটে আমি নিয়ে যাব, কয়েকটা প্যারামিটারস আছে, কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি দেখতে চাইছি। আমি কি করলাম, সিমুলেশন করে আমি দেখে নিলাম কোন জায়গায় আমার ফলস গুলো হতে পারে, কোন জায়গায় আমি ভুল করতে পারি, সেটা করে আমি দেখে নিলাম। র্যান্ডম নাম্বারস খুব ইম্পর্টেন্ট। র্যান্ডম নাম্বারস এআই তে খুব ইউজ হচ্ছে, নিউরাল নেটওয়ার্কস খুব ইউজ হচ্ছে। নাও ডিসক্রিট ইভেন্ট সিমুলেশন এটা ইউজ করা হচ্ছে। দেন সিমুলেশন উইথ continuous random variables, continuous random variables, continuous random variables, sorry. Then your simulation languages are there. Your stochastic simulation is there. Stochastic simulation is there. Then your statistical analysis in simulation is there. Again, statistical analysis, your stochastic simulation, simulation languages are there. But simulation যখনই আমি বলছি, again when I talk about simulation, সিমুলেশনটা যদি আমি বলি, আমি একটা ডিটারমিনিস্টিক পাচ্ছি যেখানে আমি নো র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইউজ করছি, নো র্যান্ডম। যখন আমি স্টকাস্টিকটা ইউজ করছি তখন আমি ইউজ করছি কি, ওয়ান অর মোর র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলস, ঠিক আছে। এবার সিমুলেশন আরেকটা ভাবে ভাগ করা যায়। সিমুলেশন যখন আমি করছি তখন একটা হয় স্ট্যাটিক, একটা হয় ডাইনামিক। সিমুলেশন যখন আমি করছি একটা হয় স্ট্যাটিক সিমুলেশন, আর সিমুলেশন একটা হয় স্ট্যাটিক, একটা হয় ডাইনামিক। তো স্ট্যাটিক ডাইনামিকটা কিভাবে বলবো? অ্যাকচুয়ালি সিমুলেশনটা আরেকবার আমি একটু বলি, a technique that imitates the operation of a real world system as it evolves over a period of time. So it's a system এবার কি কম্পোনেন্টস নিয়ে তৈরি হয়েছে, we can talk about all these things, but how the system evolves over time সেটা যখন আমি বলছি তখন আমি ডাইনামিকটা অ্যাকচুয়ালি বলছি। স্ট্যাটিকটা আমি বলছি যখন একটা পয়েন্ট অফ টাইমে আমি যখন সেটাকে দেখছি, সিমুলেশনটা যখন আমি করছি, ঠিক আছে। দুটো ইম্পর্টেন্ট, simulation process is obviously important. The system at a particular point of time, a system that evolves over time, a system that evolves over time. Understand, this is a particular point of time and this evolves over time.
এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকের মধ্যে ডিফারেন্স, ঠিক আছে? এটা হলো। আচ্ছা, ফোরকাস্টিং মডেল যখন আমি বলবো, আমি কেন বলছি, কেন ডিমান্ড ফোরকাস্টিং এর সিমুলেশনটা অনেকটা হেল্প হয়। বাট ফোরকাস্টিং আমি যেহেতু আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন ওয়ান পার্টিকুলার সেশন অন ফোরকাস্টিং, যেখানে আমি হয়তো ফোরকাস্টিং, লিনিয়ার রিগ্রেশন, আর্ন ভ্যালু ম্যানেজমেন্ট এগুলো হয়তো একটু বলেছি, আর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে আমি আর্ন ভ্যালু ম্যানেজমেন্টে আবার বলবো। বাট জেনারেলি ওই মুভিং অ্যাভারেজ, এক্সপোনেনশিয়াল স্মুদিং, হলস মেথড, উইন্টার্স মেথড, আমার লিনিয়ার, নন লিনিয়ার, মাল্টিপল রিগ্রেশন, অল দিস থিংস উই টক অ্যাবাউট। সো ফোরকাস্টিং এ আমি আর যাচ্ছি না আজকে। বাট ফোরকাস্টিং ইজ এ পার্ট যেখানে ওআরএমএস এ অনেকে ইউজ করছে, সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল পার্টটাকে নিয়ে এটা করা হচ্ছে। আচ্ছা, মার্কভ চেইন যখন আমি করছি, তখন মার্কভ চেনে আমার রিস্ক অ্যানালিসিস যেটা হচ্ছে সেখানে আমি করতে পারি স্টকাস্টিক প্রসেস, আমি জাস্ট মেনশন করলাম। মার্কভ চেইন যদি আমি বলি, a type of stochastic process. এটা হচ্ছে মার্কভ চেইন, ঠিক আছে? এবার আমি হয়তো রিস্ক অ্যানালিসিস করলাম, এন স্টেপ ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি আমি হয়তো দেখলাম, এন স্টেপ ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, স্টেটসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, স্টেটসটা খুব ইম্পর্টেন্ট মার্কভ চেইন। তো স্টেডি স্টেট প্রবাবিলিটিস আমরা দেখি, অ্যাবজর্বিং চেঞ্জ হয়, স্টেডি স্টেট প্রবাবিলিটিস বলে একটা ব্যাপার হয়, ঠিক আছে? কোথায় আমি ইউজ করি মার্কভ চেইনটা একটু বলি। হাউ আ র্যান্ডম ভেরিয়েবল চেঞ্জেস ওভার টাইম, random variable changes over time. How? Share price, how it evolves. Now, discrete time stochastic process is simply a description of the relation between random variables, যেখানে আমার কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, t তে হয়তো আমার xt একটা থাকছে, and it is not known with certainty after বিফোর দ্য টাইম ইটসেলফ, মানে হয়তো আমি এখানে হয়তো 0 আছে, এখানে গিয়ে হয়তো আমার t আছে। সো বিফোর দিস t উইথ সার্টেনটি আই ডোন্ট নো এখানে xt কি হবে, ঠিক আছে? মে বি ভিউড অ্যাজ আ র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল, যেখানে আমি ডিসক্রিট টাইম স্টোকাস্টিক প্রসেসটা বলছি সিম্পলি আ ডেসক্রিপশন অফ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলস। আমার x0 থাকছে, x1 থাকছে, x2 থাকছে, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ। মার্কভ চেইনটা খুব ইউজ হয় ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে, খুব ইউজ হয়। when you do workforce planning it is really useful. সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস বা এই প্রোগ্রামিং যখন আমি বলছিলাম, শ্যাডো প্রাইসটা আমি মেনশন করিনি, বাট ইকোনমিক্সে শ্যাডো প্রাইস এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। মোটামুটি প্রায় বলেই দিলাম যেগুলো খুব কথা হয় আর কি। এবার আই মিন অপারেশনস রিসার্চ আর এই ডিসিশন মেকিংটা আমি কেন করব, সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ টু ডিসিশন মেকিং, যেটা আমি বললাম যে একটা হতে পারে আমি ইনটিউটিভলি নিচ্ছি, বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্স উইজডম আমি ডিসিশন মেকিং নিচ্ছি, বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্স বলি, উইজডম বলি, অনেক নলেজ আছে, আমি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ বলছি, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টিস বলছি, সেটার উপরে বেস করে আমি হয়তো আমার একটা মানে ডিসিশন নিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে আমার একদম কোয়ান্টিটেটিভ সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস ডিসিশন মেকিং, এবং সিক্স টু বেস্ট ডিজাইন অ্যান্ড অপারেট এ সিস্টেম। একটা সিস্টেমকে আমি ডিজাইন করব কিভাবে, অপারেট করব কিভাবে, লেট মি জাস্ট রাইট ইট অলসো। বাট ইউ নো যে একটা সিস্টেম থাকছে, সেই সিস্টেমটাকে আমি কিভাবে ডিজাইন করব বা অপারেট করব এফিশিয়েন্টলি। একটা সিস্টেম থাকছে, সেটাকে হয়তো আমি ডিজাইন করলাম, অপারেট করলাম, কিভাবে করব সেটা আছে। আর সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ, যার জন্য ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সও বলা হচ্ছে, ইট ইজ আ সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ। আদার অ্যাপ্রোচেস সেটাও খুব সাইন্টিফিক, অনেক হায়ার সায়েন্স আছে। যতটুকুনি আমি এখানে ইকুয়েশনে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি সেটাকে আমি বলছি সাইন্টিফিক, বাট দেয়ার আর আদার অ্যাপ্রোচেস অ্যাজ ওয়েল। সেটা যখন মানে প্রুভ হয়ে যাবে তখন হয়তো আর একটু ওয়াইডার ওটার কাভারেজ হবে। বাট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড সবকিছু ইকুয়েশনে এখনো পর্যন্ত রাখা সম্ভব হয়নি, যার জন্যই দ্য কনকোয়েস্ট ইজ স্টিল গোয়িং অন।
We are still exploring stuff. That's why nature is very mysterious and we are trying to get a sense of it. And usually under conditions requiring the allocation of scarce resources, মেইন যেটা হচ্ছে যে আন্ডার কন্ডিশনস যে জন্য আমার কনস্ট্রেন্টস গুলো থাকছে বা কিছু বলে দেওয়া হচ্ছে রিকোয়ারিং অ্যালোকেশন অফ স্কার্স রিসোর্সেস। এবার সিস্টেম যদি আমি কি বলি, এটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন অফ ইন্টারডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্টস। মানে সিস্টেমের মধ্যে আমার কিছু ইন্টারডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্টস আছে, সেটার মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন হচ্ছে, মানে ইন্টারডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্টস গুলো মিলে অর্গানাইজ করে এমন হচ্ছে দে ওয়ার্ক টুগেদার টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য গোল অফ দ্য সিস্টেম। এবার যখন আমি সায়েন্টিফিক ডিসিশন বলছি, একদম কোয়ান্টিটিভ অ্যাপ্রোচ পাচ্ছি, আমরা অনেক সময় মেকিং বেটার ডিসিশনস করছি, অনেক সময় ইনটুইটিভলি বা চোখে দেখে যে ডিসিশনটা আমরা নিতে পারছি না, একটা বড় বিশাল ইকুয়েশন, সেটার জন্য আমাকে অবভিয়াসলি যেতে হবে এই সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচটায় বা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচটায়। আমি অনেক ডিফিকাল্ট অ্যান্সার পাচ্ছি, ডিফিকাল্ট একটা এক্সপ্লোরেশনে যাচ্ছি, বাট সিম্পলি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন ইন আ বেটার ওয়ে। কি করছি আমি, হয়তো এরকম একটা কোনো সিচুয়েশন আছে, ধরলাম একটা সিচুয়েশন, একটা কিছু আছে, হোয়াট এভার বি দ্য সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনটাকে আমি একটা মডেল দিলাম, একটা মডেল দেখলাম, যখনই করলাম আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সিচুয়েশন বেটার, আই এম ডিজাইনিং আ সিস্টেম, অপারেটিং আ সিস্টেম। তারপরে কি হচ্ছে, সেটা থেকে আমি ইম্প্রোভাইজ করতে পারি, আমি আরো শিখতে পারছি, অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস আমি করতে পারছি, এরকম করতে পারি। এই হচ্ছে বেসিক ফান্ডা। ঠিক আছে, নাও লিনিয়ার প্রোগ্রামিং তো আমি একটু বলেছি, বাট একটু জাস্ট ছোট্ট করে যদি একটু দেখিয়ে দিই, দুটো জিনিস দেখাবো, সিন্স আমি আজকে বলছি, আমি দুটো তিনটে জিনিস একটু দেখাবো যেখানে আমার ইকুয়েশনটা একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এ দেখাবো, আর একটা হচ্ছে একটু ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ারের ক্ষেত্রে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আমি কিভাবে করব সেটা একটু দেখাবো, বিকজ এটাকে আমি একটু দেখাতে চাইছি। a11 থাকছে, x1 থাকছে, প্লাস a12 থাকছে, x2 থাকছে, প্লাস ডট 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 এখানে a1n থাকছে, আমার xn থাকছে, সেখানে আমি b1 করলাম। ঠিক আছে, a21 করলাম, সেখান থেকে আমার x1 থাকছে, a22 করলাম, সেখান থেকে আমার x2 থাকছে, প্লাস আমি ডট 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 করলাম, পরে আমার a2n থাকছে, xn থাকছে, সেখান থেকে আমি পেলাম b2। নাও আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে যে b2টা চেঞ্জ হচ্ছে, এখানেও a এর এটা চেঞ্জ হচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং পরে গিয়ে আমি দেখবো এটা হচ্ছে m। যখন আমি এখানে আসব তখন আমি দেখছি যে am1 সেখান থেকে x1 প্লাস am2 x2 প্লাস amn xn। নাও আই হ্যাভ নেভার টকড অ্যাবাউট থিংস ইন দিস ওয়ে, বিকজ আমরা খুব এত সিরিয়াসলি এগুলো নিয়ে করেছি, বাট আমি one person I saw in my life who I won't say a mad person, but he used to do things, মানে অনেকটা সে বোঝে না, but he tries to do a lot of things. So I learned it from him, যে এখানে একটা অন্য ওয়েতে দেখার, মানে ছোটখাটো ভাবে, ওই জন্য মাঝে মাঝে আমি সেটাকে একটু ইউজ করছি। বাট আলটিমেটলি যদি আমি সায়েন্সের ভাষায় বলি, তাহলে আমার x1 x2 or xn যেটা আমার আছে সেটা হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবলস বা আননোনস। aij যেটা আমি পাচ্ছি, bj যেটাকে আমি পাচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্টস। ঠিক আছে, m ইকুয়েশনস ইন n ভ্যারিয়েবলস, x1 থেকে xn এটা আমি পেলাম, তাহলে আমি পাচ্ছি n ভ্যারিয়েবলস, আমি বুঝতেই পাচ্ছি n খান আমার ভ্যারিয়েবলস রয়েছে, আর এখানে m ইকুয়েশনস রয়েছে ইন n ভ্যারিয়েবলস। ঠিক আছে, সো ভ্যারিয়েবলসটা আমি বলেছি আননোন, তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো, m ইকুয়েশনস ইন n unknowns is a set of values for the এই আননোন যেগুলো আছে that satisfied each of the systems m equations। m খানা ইকুয়েশন সেই সিস্টেমের যে ইকুয়েশন গুলো আছে। আই হোপ দিস ইজ ভেরি ক্লিয়ার। তো a যেটা থাকছে সেটাকে যদি আমি আলাদাভাবে নিয়ে নিই কোএফিসিয়েন্ট গুলো, তাহলে a11 a12 এরকম করে a1n আমি পেয়ে গেলাম, এখান থেকে আমি am1 পেয়ে গেলাম, এখান থেকে আমি amn পেয়ে গেলাম, সেখান থেকে আমি x1 এর একটা পেয়ে যাব, x এর একটা পেয়ে যাব, এরকম করে বিটাও পেয়ে যাচ্ছি,
আলটিমেটলি আমার কি হচ্ছে ax ইকুয়াল টু b। জাস্ট আমি দেখালাম যে m খানা ইকুয়েশন আমার কাছে আছে, আমার ইকুয়েশনস আছে m ইকুয়েশনস। কিভাবে আমি বুঝবো? এখানে আমার m আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা করে m খানা ইকুয়েশনস হলো, এখানেও b1 2 করতে করতে m খানা ইকুয়েশনস হলো। তাহলে আমি যদি এটাকে এরকম ভাবে রো ওয়াইজ দেখি, তাহলে আমি দেখছি যে এখানে m খানা আছে। আবার যদি আমি এখানে ভ্যারিয়েবলসটাকে কলাম ওয়াইজ দেখি, তাহলে আমি দেখছি x1 থেকে xn পর্যন্ত আমার ভ্যারিয়েবলস গুলো আছে। তাহলে সেটাই এখানে আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি, যে এখানে n পর্যন্ত হয়েছে, আমার কলামস গুলো দেখছি, আর এখানে আমি mটা দেখছি, রোটা আছে, রো কলাম দিয়ে পেয়ে গেলাম। আর এখানে বিটাকে এটাকে একটা নিচ্ছি, আর এই x1 x2 যেটা আছে এটাকে নিচ্ছি, করে আমি আলটিমেটলি এটা পাচ্ছি। এরকম ভাবে রিপ্রেজেন্টেশন হয়, এটার অনেক কমপ্লেক্স রিপ্রেজেন্টেশন করে আলটিমেটলি আমরা এগুলো পাই। আচ্ছা, ট্রান্সপোর্টেশনটা আমি একটু বলবো, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাসাইনমেন্টের ট্রান্সপোর্টেশনটা কি। মানে if you want to formulate a model বা formulate an equation, I just gave you a hint how you can do that. এটা একদম বেসিক, আর যা বললাম সেটা অনেকটা অ্যাডভান্সড, ঠিক আছে। এবার ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা পিপল নো, বাট পিপল ডোন্ট নো হাউ টু ইউজ দ্য ট্রান্সপোর্টেশন। এগেন একদম বেসিক নলেজ আমায় কি বলছে, এখানে আমার জিনিসটা কাজটা হবে। যদি আমি ভ্যালু চেনও দেখি, পোর্টার্স ভ্যালু চেন, ইফ আই লুক এট দ্য প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস অফ পোর্টার্স ভ্যালু চেন, এখানে আমার সাপ্লায়ার্স আসছে, আমি র মেটেরিয়ালস নিলাম, এখানে আই এম প্রডিউসিং অ্যান্ড আই এম গিভিং ইট টু দ্য কাস্টমার্স, এখানে আমি ডিস্ট্রিবিউশনটা করছি, এইটা আমার ডিস্ট্রিবিউশন রইলো। এখানে যখন আমি এখানে আমার প্রক্রিয়রমেন্ট ধরলাম আমি রইলো, এখানে আমার প্রোডাকশনটা হচ্ছে, আর এখানে পুরোটা যখন আমি নিচ্ছি তখন আমার সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানেও ফ্লো একটা রয়েছে, আমার জিনিসপত্র আসছে লোকজনের থ্রু দিয়ে বা একটা পাথের থ্রু দিয়ে, এখানেও আমার লোকজনের কাছে যাচ্ছে, সেখানে আমার যখন ইউজ করতে হবে আমার ট্রান্সপোর্টেশন, আমি অ্যাসাইনমেন্ট ট্রান্সশিপমেন্টে ইউজ করছি। এবার কি করছি, ধরলাম আমার এখানে সোর্স আছে হচ্ছে তিনটে, 3 সোর্সেস আই হ্যাভ, ঠিক আছে। ধরলাম কথার কথা আমার প্ল্যান্ট আছে, প্ল্যান্ট 1 আছে, প্ল্যান্ট 2 আছে, প্ল্যান্ট 3 আছে। সো আই হ্যাভ দ্য সাপ্লাই, এখানে আমার সাপ্লাই আছে, সাপ্লাই পয়েন্ট বলে, ঠিক আছে, জানাটা খুব দরকার, সাপ্লাই পয়েন্ট বলে। তার সাথে সাথে সাপ্লাই কনস্ট্রেন্ট থাকবে, যতটা আই ক্যান অনলি প্রোভাইড ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টক আই হ্যাভ, রাইট। তখন যদি আমার কাছে সাপোজ এক্স অ্যামাউন্ট অফ কিছু একটা আছে, তাহলে এক্স পর্যন্ত আমি দিতে পারবো, সেটা আমার একটা কনস্ট্রেন্ট হয়ে গেল। বিয়ন্ড এক্স যদি আমার কাছে কিছু চাওয়া হয়, আই ক্যানট গিভ ইট টু ইউ। এখানে চারটে, যেখানে আমার ডিমান্ড পয়েন্ট আছে, সেখানেও ডিমান্ড কনস্ট্রেন্ট কিছু আছে। এবার যখন আমি একটা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম করছি, আলটিমেটলি আমি ভাবছি যে সবাই আমার এই সার্ভিসটা পাবে, বা যেটা আমি অ্যাভয়েড করছি প্রোভাইড করছি সেটা পাবে। তাহলে এখান থেকে আমি এটা দিলাম, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি একটু বেসিক, এটা থেকে আমি এটা পেলাম, এটা থেকে আমি এটা পেলাম, এটাও যদি আমি দেখি তাহলে এটাও এটা পেলাম, এটা একটা পেলাম। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। এটা পেলাম, এখানে এটাকেই আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, জাস্ট আ সেকেন্ড না, এটা এখানে গেল, এটা এখান থেকে এখানে গেল, এটা এখান থেকে এখানে গেল, এটা এখান থেকে এখানে গেল। এরকম ভাবে আমি মোটামুটি দেখালাম। এটাকে আমি ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমে বলতে পারি, এখানে আমি সিটি বলতে পারি বা ডেস্টিনেশন বলতে পারি। ধরলাম আমি ডেস্টিনেশন বললাম, সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে গেল, ডেস্টিনেশন 1, ডেস্টিনেশন 2, দিস ইজ ডেস্টিনেশন 3, ডেস্টিনেশন। এই প্রবলেমটাকে যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করব, তখন আমি এটাকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলাম। এইটাকেই আমি রিপ্রেজেন্ট করছি আমার এই নর্থ ওয়েস্ট কর্নার, বা আমি যেভাবে লিখছি মোটামুটি ম্যাট্রিক্সটা দিলাম, বা ওইভাবে একটা মডেলিং করে সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করছি ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের যে যে ব্যাপারগুলো করে, আলটিমেটলি আমি দেখছি যে আমি কিভাবে অপারেশনস রিসার্চ বা ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সটা ইউজ করলাম। একটা কথা আমি একটু ছোট্ট করে বলে রাখি, অনেক সময় যেটা লোকে নিয়ে কথা হয়, ট্রান্সশিপমেন্ট প্রবলেমটা কি। এখানে একটা আছে, এই সোর্স থেকে ডেস্টিনেশন হবে এরকম কোনো মানে নেই, মাঝখানে হয়তো আরেকটা হয়ে গেল, এখান দিয়ে এইটা গেল, ঠিক আছে, এখান থেকে এইটা গেল, এখান থেকে এই, এখান থেকে এই যাচ্ছে, এখান থেকে এই যাচ্ছে, এখান থেকে এই যাচ্ছে,
এখান থেকে এই যাচ্ছে, ঠিক আছে, এখান থেকে এই যাচ্ছে, এখান থেকে এখান থেকে এই যাচ্ছে, এখান থেকে এই যাচ্ছে, এখান থেকে ঘুরে এই যাচ্ছে। জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আলটিমেটলি ব্যাপারটা হচ্ছে কি সোর্স আর ডেস্টিনেশন, এই প্রত্যেকটা হয়তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা, ডিফারেন্ট প্লেসেস। এবার মাঝখানে কি হচ্ছে, একটা থেকে আরেকটা যে এখানে যেমন চলে গেল সোর্স আর ডেস্টিনেশন, মাঝখানে আমি পাথ গুলো দেখতে পাচ্ছি যেগুলো যাচ্ছে, বাট এখানে মাঝখানে ভায়া হয়ে যাচ্ছে। তাহলে প্রবলেমটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে ট্রান্সশিপমেন্ট প্রবলেম। দিস ইজ ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম। সো ডোন্ট কনফিউজ দিস টু। অনেকে ভাবে ট্রান্সপোর্টেশন মানে ট্রান্সশিপমেন্ট, সেটা নয়। আমি ল্যাগ্রাঞ্জটা একটু পরে পড়াবো বা একটু বলবো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে, বাট তার আগে আমি ছোট্ট করে একটু ট্রান্সপোর্টেশনের দুই একটা কথা একটু বলে দিই। নর্থ ওয়েস্ট কর্নার রুল, আমি কয়েকটা নাম একটু বলে দিচ্ছি, মেবি ইউ হ্যাভ হার্ড অফ ইট। সো একটা যেটা আছে হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট কর্নার রুল, একটা হচ্ছে Vogel's approximation method, একটা হচ্ছে Russell's approximation method, and there are other things, Hungarian algorithm. So these are the things you can learn. Using this you can do this thing. So, but ultimately what you are getting, source, destination, supply, demand. You solve the problem, you don't know what it is supposed to do. That's why, আচ্ছা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে, আচ্ছা তার আগে ট্রান্সপোর্টেশনটা একটু বলে দিই। ট্রান্সপোর্টেশনটা যখন আমরা করছি তখন ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাসাইনমেন্টে যেটা হচ্ছে, আমি হয়তো রিস্ট্রাকচার করব ফর এনহ্যান্সড এফেক্টিভনেস, সেটা আমরা করতে পারি। ওয়ার্ক প্রসেসেস যেটা আছে সেটাকে অপটিমাইজ করব, এক্সপেন্সেসটাকে মিনিমাইজ করব বা কস্টটাকে আমি মিনিমাইজ করব, সেখানে আমি করতে পারি, ঠিক আছে, সেটা আমি করতে পারি। তারপর ওয়েল মেইনটেনিং দ্য কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ একটা করতে গিয়ে যদি আমি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটাকে হ্যাম্পার করি, দেন ইটস এ প্রবলেমেটিক থিং। খুব ন্যাচারালি একদম বেসিক ওয়েতে যেটা আমরা দেখতে পারি, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, উই নিড টু রিডিউস দ্যাট, সো উই আর লোয়ারিং দ্য ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট। প্রোডাক্ট প্যাকেজেস, আমি রিডিউস প্রোডাক্ট প্যাকেজেস ইউজ করছি, রিডিউস দ্য টোটাল ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট। আমার প্যাকেজিং এর কস্টটাও আমি রিডিউস করলাম, ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটাও আমি লোয়ার করলাম, টোটালি যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা হলো, দ্যাট ইজ অলসো আই এম লোয়ারিং। রিভিউইং দ্য ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, আমি দেখলাম ডিস্ট্রিবিউটিং লোকেশন প্রবলেম, সেখানে আমি একটা ডাউনস্ট্রিমের যেটা আমি দেখছি করলাম। প্রোডাক্ট সোর্সিং বা প্রোকিউরমেন্টের যে একটা প্রবলেম, আপস্ট্রিম ইন্টিগ্রেশন কি আছে, সেখানে কি কি প্রবলেম হচ্ছে, আই ক্যান লুক অ্যাট দ্যাট। এবং সোর্সিং ইজ মডেল দ্যাটস এ ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম, যেটাকে আমি বললাম যে প্রোকিউরমেন্ট মডেল, মানে এই জায়গাটা যেটা আমি করছি, এই জায়গাটা, এই সোর্সিং যেটা আমি করছি লেফট সাইডটা, এই জায়গাটা, সেখানে আমি আমি যদি বলি এটা, এই যে সোর্সিং যেটা আমি করছি, এই যে লেফট সাইডটা, এখানে আমি এটাকে একটা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম বলতে পারি। আফটার দ্য প্রোডাকশন ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটিং ইট টু দ্য কাস্টমার অর দ্য কনজিউমার, that is a transportation problem. This is where you are applying it, right? So sources are plans, যার জন্য আমি এটাকে প্ল্যান্ড বলছি। সোর্সেস আর প্ল্যান্স, এটাকে সাপ্লাই পয়েন্ট বলা হচ্ছে, একটা সাপ্লাই পয়েন্ট বলা হচ্ছে, সাপ্লাই পয়েন্ট। আরেকটা ব্যাপার বলা হচ্ছে যে প্ল্যান্ড ক্যাপাসিটি, যেটা আমার হচ্ছে সাপ্লাই কনস্ট্রেন্ট। সাপ্লাই কনস্ট্রেন্টটা আমার কি হচ্ছে, প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি। আই ক্যানট সার্ভ ইউ বিয়ন্ড মাই ক্যাপাসিটি, রাইট? সেটা। আর ডেস্টিনেশন যেটা হচ্ছে, সেটাকে একটা স্টেট হতে পারে, পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার হতে পারে, আলটিমেটলি কনজিউমার বা একটা পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালই হচ্ছে, বা একটা গ্রুপ অফ পিপল, সেটা হয়তো ভায়া একটা স্টেটে গেল, একটা লোকেশন গেল, ডিপেন্ডস আমার প্রবলেম স্টেটমেন্টে আমার কাছে কি রিকোয়ারমেন্ট চাইছে।
এখানে যদি আমার একটা স্টেট করি সে বা একটা যদি একটা গ্রুপ করি সেটা হলো, তারপরে আমি তার মধ্যে কি করে নিচ্ছি সেটা আমি নিজের মধ্যেই করে নিচ্ছি। আলটিমেটলি আমার প্রবলেম স্টেটমেন্টটা কি বলছে, সোর্স থেকে ডেস্টিনেশন আমি কিভাবে ডিফাইন করব, সেটাও একটা বড় ব্যাপার। তো সেখানে যেটা হচ্ছে একটা ডিমান্ড কনস্ট্রেন্ট আমার থাকছে, হয়তো আমি এগ্রিগেট করে নিলাম আমার ডিমান্ডটাকে ওই গ্রুপটার মধ্যে, সেই অনুযায়ী আমি ডিমান্ড কনস্ট্রেন্ট করেছি, আর ডিমান্ড পয়েন্ট ওই গ্রুপটার মধ্যে থেকে বাকিরা সার্ভড হয়ে যাচ্ছে, তো আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি নেওয়ার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে। সো অ্যামাউন্ট অফ ডিমান্ড অ্যাট ইচ ডেস্টিনেশন যখন আমি দেখছি এই চারটে ডেস্টিনেশনের এখানে, সেটা হলো and that is to be met by each source, যেটা আমি এখানে অ্যারো দিয়ে বোঝালাম। নাও ইউ আর মিনিমাইজিং দ্য কস্ট while satisfying demand at each destination without exceeding the capacity, যেটা আমি করছি efficient resource allocation, এবং টোটাল সাপ্লাই যখন টোটাল ডিমান্ড ইকুয়াল হয়ে যায়, that is called a balanced transportation problem. When total supply is equal to total demand, this is called a balanced transportation problem. ঠিক আছে, এবার কস্ট ক্যান কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ওয়েজ, অর ইউ ক্যান হ্যাভ different kinds of cost. Cost can be your manufacturing cost, cost can be your warehousing cost, transportation cost. Now when you want to minimize the transportation problem, and different other ways, ওয়্যারহাউজিং আমি ইনভেন্টরি দেখতে পারি, সেখানে আমি দেখে আরো অনেক হাইব্রিড মেথড যদি ইউজ করতে হয় সেটা দেখতে পারি, অর অ্যাটলিস্ট ভাবতে পারি কিভাবে আমি কি করব। সো প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকে আমি কিভাবে সলভ করব, আর একটা সেম প্রবলেমকে আমি দুভাবে রিপ্রেজেন্ট করে দুটো মেথড ইউজ করে দেখতে পারি, দুটোর একসাথে হয়তো একটু হালকা সিমিলার, একটা হালকা চেঞ্জ হচ্ছে বাট ওভারঅল একটা ব্রড সিমিলারিটি আছে, আমি দুটো করে দেখে নিতে পারি, ভেরিফাই করে যে ওয়েদার ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অপটিমাইজড অর নট। আরেকটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আমার প্রোডাকশনে আমি দেখবই, ঠিক আছে, সেটা আছে। মেরিল লিঞ্চ করেছিল যেখানে ডিসকাউন্ট ব্রোকার্স, এখানে 6 ক্যাটাগরিজ অফ রেভিনিউ কি করবে, অ্যাকাউন্ট টাইপে, অ্যাসেট অ্যালোকেশন ক্যাটাগরিজ, নাম্বার অফ ট্রেডস, মিউচুয়াল ফান্ড এক্সে মানে সেল অফ জিরো কুপন বন্ডস, তারপর পারচেজ অফ নিউ ইস্যুস, এগুলো থেকে করা যায়। মানে এই যখন আমি এই সিনারিও গুলো দিচ্ছি, মেরিল লিঞ্চ করেছে, ফেডেক্স করেছে, জেনারেল মোটরস করেছে, আরো প্রচুর কোম্পানি করেছে, দে হ্যাভ টার্ন দ্য বিজনেস অ্যারাউন্ড using operations research and management science, along with better decision making, intuitive decision making, great leadership. তো কোন জায়গাটায় আমি দেখবো ক্যাটাগরিজ অফ রেভিনিউ আমার কাছে আছে, সেটাকে আমি এমন ভাবে ইকুয়েশনে রিপ্রেজেন্ট করলাম যে সেটার মিক্সটা আমি দেখতে পাচ্ছি, পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল বাজেটিং আমি করবো, এনপিভি দেখছি, সেটা একটা হচ্ছে আমি আমার এনপিভি আইআরআর ওইভাবে দেখলাম, আরেকটা হচ্ছে আমি অপারেশন রিসার্চ আর আমার ম্যানেজমেন্ট সাইজ ইউজ করে আমি ক্যাপিটাল বাজেটিং কি করব সেটা দেখতে পারি, ঠিক আছে, কোন ধরনের কোথায় আমি ইনভেস্ট করছি সেগুলো, যেটা বারবার বলছি শেয়ার প্রাইসটাকে আমি করতে পারি, তারপর মার্কেট প্লেস ইনিশিয়েটিভ কিছু একটা নিচ্ছি, সেটাকে যে আমি সিজ করব সেটাকে আমি সাইন্টিফিক্যালি দেখতে পারি, হ্যাঁ, ফিনান্সিয়াল পারফরমেন্স ইমপ্রুভ করতে পারি, প্রাইসিং সুইট স্পট যেটা হবে না, একটা প্রাইসিং করতে করতে ইভলিউশন কি হয়েছে, সুইট স্পট কিভাবে হবে, মানে সুইট স্পট মানেই আমি দেখতে পাচ্ছি একটা অপটিমাইজেশনের ব্যাপার আছে, একটা অপটিমাল প্রাইসিং আমি পাচ্ছি, সেই জন্য আমি সাইন্টিফিক এটা ইউজ করতে পারি। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং আরেকটা যেটা আমি করতে পারি, এই ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা আমি বলছিলাম না, অপটিমাম প্রোডাকশন শিডিউল যখন আমি করছি, আমি এমপিএস এমআরপি এসব নিয়ে কথা বলবো, মাস্টার প্রোডাকশন শিডিউল, ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার ইন ওয়ান সেশন, বাট অপটিমাম প্রোডাকশন শিডিউল যেটা বললাম লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর সময় বলেছি, উই ক্যান ডু ইট, মিনিমাইজ দ্য ডিফারেন্স অফ টোটাল কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ, প্রফিট কস্ট রেভিনিউ, কস্ট আমি মিনিমাইজ করছি, প্রফিট এন্ড রেভিনিউ ইনক্রিজ করছি, বলেছি আর বলার দরকার নেই। টোটাল অ্যাভেলেবল প্রোডাকশন যেটা আছে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যেটা আমি করছি সেটাকেই আমি পুরো ম্যাক্সিমাইজ করব, সেটাও করতে পারি। আর ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে করলে মেনি পিপল উইল আস্ক হাউ ক্যান আই ইউজ ইট ইন দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেক্টর। কিরকম আমি করতে পারি, একটা হচ্ছে আমি হয়তো একটা অ্যামাউন্টকে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য প্ল্যান করছি স্পেন্ড করতে, ঠিক আছে, এবার সেটা টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট পার মিনিটে হয়তো আমি ইনভেস্ট করব। লেট মি শো ইউ the problem statement and then you can use another problem statement, because I have talked about POM and finance. Let me share something regarding marketing. Suppose আমি নিউমেরিক্যালস গুলো দিচ্ছি না, বাট আমি জাস্ট ফাংশনটা দিয়ে ছেড়ে দেবো, নিউমেরিক্যালস দিলে আমি আরো মানে হাজারটা নিউমেরিক্যালস দিতে পারি, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। Suppose there is a company
planning to spend this amount, suppose amount X in advertising, ঠিক আছে? Advertising এ they are trying to use it, spend this much amount. Cost যদি আমি দেখি, টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে আমার হয়তো T1 পার মিনিট, এটা আমার কস্ট। যদি আমি রেডিওর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আচ্ছা, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি A1 A2 করে দিলাম, A1 আর A2 পার মিনিট করছে। ইউ ক্যান ইউজ দ্য নিউমেরিক্যালস। এটা আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কস্ট, আর এইটা আমি স্পেন্ড করতে চাইছি। ফার্ম কি করছে, ফার্ম যেটা বাই করছে, সাপোজ A minutes of TV advertisement, D minutes of radio advertisement, ঠিক আছে? তো এইখানে যদি অ্যামাউন্টটা নিই, ফর এক্সাম্পল এটাকে আমি বলতে পারি 50,500, এটাকে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টে স্পেন্ড করব। যদি আমি এখানে বলি, এটাকে আমি বলতে পারি 4,000 আমি স্পেন্ড করব। এখানে যদি A2 তে আমি বলতে পারি 2,000 আমি স্পেন্ড করব। টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্টে সাপোজ আমি আমার A মিনিটস আর B মিনিটস আমি রেডিওতে করছি, এবং রেভিনিউ যেটা আমি করছি, সাপোজ fxy একটা ফাংশন আমার দেওয়া আছে, তাহলে আমি কি করব, আমার ম্যাক্সিমাম রেভিনিউটা আমি চাইবো, আর এখানে একটা কনস্ট্যান্ট দেওয়া থাকবে যেখানে আমি দেখতে পারবো যে এই 4a প্লাস 2b, সরি 2y না b আছে, 2b যেটা আমার আছে, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু, এটাকে আমি 50.5 করা ছিল, আমি দরকার হলে এটাকে 51,000 করে দিই, ইট উইল বি ইজিয়ার। এটা করতে পারি। ঠিক আছে, এটা আমি করলে এখন আমি ম্যাক্সিমাম আমার যে ফাংশনটা আছে সেটাকে আমি ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করব। আমি এক্স ওয়াই ল্যামডা ইউজ করলাম, করে আমি ডিএল এক্স ডিএল ডিএক্স ইকুয়াল টু ডিএল ডিওয়াই ইকুয়াল টু ডিএল ডি ল্যামডা ইকুয়ালস টু 0 করে আলটিমেটলি একটা ফাংশন পাওয়া যায়, হেসিয়ান পাওয়া যায় এইচ এক্স ওয়াই, সেটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, সেটা করা যেতে পারবে। করে আমি দেখতে পারবো অপটিমাল সলিউশন আমি পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, আলটিমেটলি অপটিমাল সলিউশন আমি পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। করে আমি অ্যান্সারটা কি পাবো, হাউ মেনি মিনিটস ফর টিভি, হাউ মেনি মিনিটস ফর রেডিও, এইটা আমি পাচ্ছি, এই যে টিভিটা, আলটিমেটলি এ আর বি এর যে অ্যান্সারটা হচ্ছে সেটা আমি পাচ্ছি। এটাকে আমি ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে করতে পারি। আরো অনেক উপায় আছে, স্পেন্ডিং কত, আমি আরো যদি 1000 করি তাহলে সেটা কিভাবে চেঞ্জ হবে। বাট আমার কাছে আননোন ভ্যারিয়েবলস কি আছে, কি আমার কাছে কিভাবে আমি ম্যাক্সিমাইজ করছি, কি আমার রিকোয়ারমেন্ট, এটা করে আমি ল্যাগ্রাঞ্জ দিয়ে করতে পারি। ঠিক আছে, এইগুলো জাস্ট আমি বললাম। আবার এইটাই এই সেম একটা ব্যাপার, এই সেম একটা কিছু যদি আমি বলি, এটাকে যদি আমি রিগ্রেশন দিয়ে করতে পারি, তাহলে অনেকে বলে কি, অনেকে বলে যে এফ এক্স ওয়াই যদি আরেকটা আমার ভ্যারিয়েবল হয়, যদি আমি রিগ্রেশন ইউজ করি, তাহলে হচ্ছে আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যে আমি স্পেন্ড করেছি সেটাকে আমি এক্স দিয়ে বললাম, আমার রেভিনিউ যেটা হয়েছে সেটাকে আমি ওয়াই দিয়ে বললাম। এবার ওয়াই ইজ ইট ফাংশন অফ এফ এক্স, আমি এখানে দুটো ডেটা দিয়ে দিলাম যে এক্স এর ভ্যালু রয়েছে আর ওয়াই এর ভ্যালু রয়েছে, আমি এটাকে দিয়ে দিলাম। আলটিমেটলি আমাকে রিগ্রেশনটা বার করতে হবে। ফর এক্সাম্পল সাপোজ একটা ট্রেন্ড লাইন আমি পেলাম, লিনিয়ার রিগ্রেশন একটা পেলাম, লিনিয়ার রিগ্রেশন একটা ফাংশন আমি পেলাম, এফ ইকুয়াল টু এফ এক্স, আমার কার্ভটা কি হবে যেটা আমি এখানে বললাম, স্লোপ ইন্টারসেপ্ট করে আমি পেলাম। যখনই আমি এক্স বলছি তখন ফর এক্সাম্পল আমি যদি 1000 বলছি, আমি যদি 6000 যদি আমি খরচা করি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের করে, তাহলে আমার রেভিনিউটা কি হবে সেটার আমি মোটামুটি একটা ট্রেন্ড লাইন পাচ্ছি। এটা যদি 8000 হয় তখন সেখানে আমি কি পাবো, এটা যদি 2500 হয় তাহলে সেটাই আমি কি পাবো। তাহলে ইট উইল কিপ চেঞ্জিং, এটা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে কি, আমার রেভিনিউটা।
সেরকম ভাবে রিগ্রেশন দিয়ে এটা করা যেতে পারে। ফোরকাস্টিং কি হচ্ছে না, অবভিয়াসলি লিনিয়ার রিগ্রেশনের একটা ফোরকাস্টিং হচ্ছে, তাহলে ফোরকাস্টিং মডেলের মধ্যে এটা পড়তে পারে। তারপরে তো আমি আগের দিন বলেছি ট্রেন সিজনালিটি এগুলো কিভাবে করতে হবে। সো দিস থিংস ইউ লার্ন, বাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার ইউ আর গোয়িং টু ইউজ ইট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ডুইং ইট, ঠিক আছে? তো এইটা আমি আর বলছি না, বিকজ অনেকটাই আজকে বলা হয়ে গেছে, বাট আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা কি কি বললাম। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, লাস্টে আমি এটা একটু বলে দিই। কি কি বললাম আমি? লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, জাস্ট আ সেকেন্ড, আচ্ছা এটাই করি। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, নন লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বললাম, ইন্টিজার প্রোগ্রামিং বললাম, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বললাম, ইনভেন্টরি মডেলস বললাম, কিউইং থিওরি বললাম, ডিসিশন থিওরি বললাম, ফোরকাস্টিং মডেল বললাম, আগের দিন বলেছি, সিমুলেশন মেথড বললাম, এখানে মার্কভ বললাম বা স্টকাস্টিক বললাম, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ যেটা আমরা একটা বলতে পারি যে এখানে টাইম কস্ট ট্রেড অফ, একটা হচ্ছে মাল্টি প্রজেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যখন আমি করি, আর এখানে আমি কি দেখছি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম, ঠিক আছে? মার্কআপ মডেলসটা আমি বললাম, তারপরে আর কি বললাম, আর এটা এই তো নেটওয়ার্ক মডেলসটা বললাম, নেটওয়ার্ক মডেলস, সেখানে একটা বললাম কি ফ্লো মডেল হচ্ছে, একটা কানেক্টিভিটি হচ্ছে। ডিসিশন মেকিং এর যখন আমি বলছি তখন আমি এমসিডিএম বললাম, মাল্টি ক্রাইটেরিয়া ডিসিশন মেকিং, মাল্টি অবজেক্টিভ ডিসিশন মেকিং, মাল্টি অ্যাট্রিবিউট হলে কি হবে বলেছি। সিমুলেশনে বললাম, সিমুলেশনে যখন আসছি একটা হচ্ছে আমার স্ট্যাটিক, একটা হচ্ছে আমার ডাইনামিক, আবার সিমুলেশনের আরেকটা ভাগ হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক, প্রবাবিলিস্টিক, আর একটা হচ্ছে যখন আমি ইনভেন্টরি মডেল বলছি এখানেও আমার ডিটারমিনিস্টিক আছে, এখানেও প্রবাবিলিস্টিক আছে। কিউইং থিওরিতে বিভিন্ন রকম বললাম, মার্কভ চেন বললাম। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর এখানে আরেকটা যেটা সাথে সাথে বললাম, ডুয়ালিটি অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস, ডুয়ালিটি অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস, শ্যাডো প্রাইস সেটা বলেছি, স্ল্যাক, কমপ্লিমেন্টারি স্ল্যাক অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ। ইনভেন্টরিতে ইওকিউ এটা বললাম, অপারেশনস রিসার্চ, মোটামুটি ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাসাইনমেন্ট আর ট্রান্সশিপমেন্ট এগুলো তো রয়েছেই। মার্কভে আমি স্টেটস এর নিয়ে আলোচনা করে নিচ্ছি। তো মার্কভ নিয়ে যখন আমি আলোচনা করছি, স্টেটস, ট্রানজিশন অফ স্টেটস নিয়ে আলোচনা করছি, স্টেটস নিয়ে আলোচনা করছি, ট্রানজিশন, স্টেডি স্টেট নিয়ে আলোচনা করছি, ট্রানজিশন নিয়ে আলোচনা করছি। এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক, ঠিক আছে, অপারেশন রিসার্চার এগুলো। এবার সেখানে আমি যখন করছি কি করব, আমি যেটা বললাম, আমি যখন মার্কেটিং এ ইউজ করছি আমি দেখছি where I can use it, particular problem statement where I can use it, POM এ where I can use it, lot of opportunities POM is giving us to use, because প্রোডাকশনটাকে আমি ম্যাক্সিমাইজ করব কিভাবে, সেটাকে আমার কস্টটাকে রিডিউস করব কিভাবে, রেভিনিউটাকে ম্যাক্সিমাইজ করব কিভাবে, প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করব কিভাবে। ফিনান্স দেখতে গেলে ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, অ্যাসেট প্রাইসিং আমি কিভাবে করছি, রেভিনিউতে, পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টে, সো মেনি ওয়েজ উই ক্যান ইউজ। এইচআরে আমি ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং এ ইউজ করছি, আরো প্রচুর ওয়েতে আমি ইউজ করতে পারি। তো আলটিমেটলি আমি কি করছি, একটা মডেল আমি দেখছি, যে এটাকে আমি বলবো, আমি ছবিটা পাঠিয়ে দেবো। মডেলটা হচ্ছে যে আমার একটা মডেলিং আমি করছি, আমার প্রবলেমটা থাকছে, প্রবলেমটা থেকে অ্যাকচুয়ালি একদম বেসিক ওয়েতে আমি বলে দিই, পরে আমি ফ্লো চার্টটা দিয়ে দেবো। প্রবলেমস আমার থাকছে, একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট থাকছে,
সেটাকে আমি একটা মডেল করছি বা একটা ইকুয়েশনে রাখছি, সেখান থেকে আমি সলিউশনে পাচ্ছি অপটিমাম সলিউশন। এই হচ্ছে বেসিক্যালি আমি করছি অর্গানাইজেশন অপারেশনাল রিসার্চ আর ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে। ঠিক আছে, তো এটা আমি এখানেই রাখছি, প্রথম 15 মিনিট বাদ যাবে, 2 ঘন্টার এটা একটা সেশন হলো। মোটামুটি দিস ইজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন of both basic operations research and management science as well as advanced management research and uh, advanced management science and operations research. Now what you have to do, you have to understand the fundamentals, then the problems will become more complex, you will have more variables, you will have more constraints, then how you can play with those models, those equations without compromising on the fundamentals to get to the optimal solution. So start small, start solving the small equations. Gradually, you go more advanced, deal with more advanced problems, solve more advanced equations. You can have great solution for a really complex problem. And saying that, before Ways of Business 3, we can tell you one thing. In business schools or in any professional environment or any good management environment, we can respect the diversity of opinions. So since you don't understand operations research or management science, that doesn't mean it is something bad. Maybe one person is very good at it, maybe one person is not that good at it, but that person might understand the fundamentals of it. So go through a constructive discussion, go through a team building effort, a group discussion, mutually reinforcing each other, nourishing each other, helping each other, and solve great problems, build a great team spirit. Because today you don't know how to solve the equation, tomorrow you know how to solve the equation. So it is not a great thing. But by going through that group discussion, but going through the team building process, going through that process of solving great equations, or giving a thought process, uh, evolving thought process during the solution of the problem, you can understand a lot of things. So some person might be very good with strategy, one person might come from the marketing background, one person might come from the finance background, one person might be very good with the POM, productions and operations management, one person might be very good with HRM, human resource management. But when you are talking about OR and MS, you are thinking about business as a whole. Sometimes strategically you are looking at revenue, how can I do it from the marketing perspectives? You get down to the problem, you solve it with different perspectives. Finance, economics, you do it. But go through a constructive discussion. That is very important. And understand it so well so that you can use it in uh, different situations. If the variables are small, sometimes you don't need to solve complex like equations or models. But if the variables increase, then you need sometimes maybe a simplex method or any other method to get the solution. So yeah, I mean, embrace all the approaches, and ultimately the result should be very important, because uh, whether the problem is actually solved or not, how efficiently you allocated your resources, how efficiently you solved that problem, did your human resource team learn something while doing so, or it was your personal gratification? So all these things matter, best practices, worst practices. I mean, that's why continuous learning is a great approach. Thank you so much. Next day we do ways of doing business, যেখানে আমরা শুধু investors, different ways of doing business, domestic international both, ইকোনমিক্স তো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বলেইছি, একটু হালকা টাচ দিয়ে দেবো, বাট মোস্টলি বিজনেস মডেলস নিয়ে আমরা দেখবো, ইনভেস্টার্স বিজনেস মডেলস, ক্যাশ ফ্লোজ, রেভিনিউ, প্রফিটস, অ্যান্ড risk and return spectrum. And obviously best practices though I always talk about, so that will be there inherently. I end it here today.
you.